Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara, and I welcome you all to second session of Climatology series for UPSC Prelims 2025. So before we start our session, so in the last class of Climatology, we'll just go through of all the concepts that we have discussed. We'll just give a gist. So in the last class, in the first class of Climatology series, we have discussed what is climate, what is weather, and factors affecting weather and climate. And later we have discussed what is latitudes and what are longitudes. So we have discussed about them. And then comes concept of heat, right? And also heat transfer. Heat transfer lo what are those? Convection, conduction, advection, all these. And next albedo. Albedo is what? Total amount of reflected energy in the atmosphere. So snow has the highest albedo, right? And heat budget also we have discussed. So next comes the concept of temperature. So temperature we have seen vertical distribution, temperature vertical distribution and horizontal distribution untundi. So we are done with horizontal distribution. So in today's class we'll be continuing. So first manamu vertical distribution of temperature chudamu, and in this concepts lo emostante lapse rate, okay, adiabatic lapse rate, wet adiabatic lapse rate, ivanni we will deal. Tarvata then comes the concept of temperature inversion and conditions necessary for temperature inversion, right? Once we are done with this, so manaki whole temperature as a factor it will be done. Okay, next manamu pressure and winds. So pressure and winds is the base to understand climate, Indian climate ardham chesukovalana, or else how wind system or how cyclones are formed, anything. In order to understand anything, pressure and winds, I'm telling you, this is the base, this is the foundation, solid foundation. So pressure and winds అనేవి మనము అట్మోస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్, అట్మోస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్గా విల్ బి డీలింగ్. సో వాట్ ఆర్ ప్రెషర్ బెల్స్ ఏంటి, ప్రెషర్ బెల్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత విల్ బి కమింగ్ టు విండ్స్. సో విండ్స్లో విల్ బి హ్యావింగ్ ప్రైమరీ విండ్స్, సెకండరీ విండ్స్ అండ్ టెరిషరీ విండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ. సో హ్యూమిడిటీలో వీ హ్యావ్ అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ, స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ అండ్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ. ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా విల్ బి డీలింగ్. అండ్ కండెన్సేషన్, precipitation. So precipitation lo types of precipitation and also global distribution of precipitation. So all these topics are agenda of our class today. So we'll discuss all this from basics to the advanced level very comprehensively, so that you know this will be your one stop solution for these particular topics, right? So before we begin with vertical distribution of temperature, ఒక్కసారి మనం ఏం చేద్దాము, హారిజాంటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా వెళ్సి. సో హారిజాంటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఏం చూసాము, ఐసోథర్మ్స్ గురించి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఐసోథర్మ్స్ అంటే సేమ్ టెంపరేచర్ ఉన్న ఏరియాస్ని ఏదైతే లైన్ కనెక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఐసోథర్మ్స్, రైట్? డన్. ఇందులో థర్మల్ అనామలీ కాన్సెప్ట్ కూడా వీ హ్యావ్ సీన్. అండ్ జనవరి జూలైలో ఐసోథర్మ్స్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇట్ షిఫ్ట్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఎప్పుడు ఆన్ జూలైలో అండ్ జనవరిలో ఎలా షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి, ఆల్ దిస్ వీ హ్యావ్ సీన్, రైట్? సో ఇప్పుడు విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ వర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో విల్ బిగిన్ విత్ ద బేసిక్. సో ఇక్కడ వర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్లో వీ హ్యావ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ల్యాప్స్ రేట్. ఓకే, సో ల్యాప్స్ రేట్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేట్ ఎట్ విచ్ హైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు టెంపరేచర్ ఎంత రేట్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేది దట్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ ల్యాప్స్ రేట్. సే ఐల్ గివ్ యూ అ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం సే ఒక 1 feet హైట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, 1 feet హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. విత్ ఎవ్రీ 1 feet 1 degree Celsius ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇస్ గెట్టింగ్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, 1 feet హైట్ పెరుగుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, 1 degree Celsius ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనేది ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్. సో దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ల్యాప్స్ రేట్. ఓకే, సో ఇందులో ల్యాప్స్ రేట్ అనేది ఇందులో యూ హ్యావ్ 3 types. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పాజిటివ్ ల్యాప్స్ రేట్, జీరో ల్యాప్స్ రేట్ అండ్ నెగటివ్ ల్యాప్స్ రేట్. సో పాజిటివ్ ల్యాప్స్ రేట్లో ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ కండిషన్. సో నార్మల్ కండిషన్లో ఏమనుకున్నాము, అట్మాస్ఫియర్లో ఏమవుతుంది, విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్ టెంపరేచర్ విల్ బి రెడ్యూసింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ థింగ్. అండ్ ఇంకొకటి టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అనేది చూసాము, దట్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే, సో పాజిటివ్లో జనరల్గా పాజిటివ్ ల్యాప్స్ రేట్లో ఏమవుతుంది అంటే హైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు టెంపరేచర్ విల్ రెడ్యూస్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద జీరో ల్యాప్స్ రేట్. జీరో ల్యాప్స్ రేట్ అనేది ఏంటి, హైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ దెర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ టెంపరేచర్ అనేది ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్.
సో దట్ ఈస్ వాట్ జీరో ల్యాప్స్. సో నెగటివ్ ల్యాప్స్ రేట్ అనేది విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఎలివేషన్ హైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు టెంపరేచర్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో దీన్ని వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. సో ఇది మనము ఇప్పుడు ఫర్దర్ క్లాస్లో అప్కమింగ్ ఇప్పుడు క్లాస్లో విల్ సీ క్లియర్గా విల్ డిస్కస్. సో ఫర్ నౌ యూ షుడ్ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ల్యాప్స్ రేట్ అండ్ పాజిటివ్ ఏంటి, జీరో ల్యాప్స్ రేట్ ఏంటి అండ్ నెగటివ్ ల్యాప్స్ రేట్ అంటే ఏంటి. రైట్. సో నెక్స్ట్ అండర్ ల్యాప్స్ రేట్ మనకి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, దట్ ఈస్ అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్. సో అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డయాబెటిక్ అండ్ అడియాబెటిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చూసాం. సో డయాబెటిక్ అంటే ఇట్స్ బికాస్ అది హీట్ వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. వెరాజ్ ఇన్ అడియాబెటిక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఓకే, డ్యూ టు నో చేంజ్ ఇన్ హీట్. ఇక్కడ హీట్ అనేది ఎంటర్ అవ్వట్లేదు, నార్ ఇట్ ఈస్ లీవింగ్. సో నో చేంజ్ ఇన్ హీట్, ఓకే. సో వాల్యూమ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అడియాబెటిక్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇప్పుడు నౌ వాట్ ఈస్ అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్? అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫాల్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ అ రైజింగ్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఎయిర్ పార్సల్ అడియాబెటికల్లీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్, ఓకే. సో ఇప్పుడు లెట్ మీ టెల్ యూ, ఓకే. సో ఇక్కడ సి దిస్ ఇస్ అ ఎయిర్ పార్సల్, ఇది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏమవుతుంది అంటే రైట్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అనేది ఇట్ రెడ్యూసెస్, ఓకే. ప్రెషర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది యాజ్ అండ్ వెన్ ఇట్ గోస్ అప్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ విల్ ఎక్స్పాండ్. సో ఎయిర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ టువర్డ్స్ అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏ వాల్యూమ్ అనేది ఇట్ expands and volume expand అయినప్పుడు, సో లైక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ విల్ ఆబ్వియస్లీ రెడ్యూస్, రైట్. సో ఎక్కడైనా డిడ్ యూ సీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎక్కడైనా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యిందా? డిడ్ యూ సీ ఎనీ కండక్షన్ ఆర్ కన్వెక్షన్ ఆర్ అడ్వెక్షన్ ఓవర్ హియర్? నో, ఓకే. సో ప్రాసెస్ అడియాబెటిక్గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అడియాబెటికలీ. దట్ మీన్స్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల టెంపరేచర్ ఇస్ రెడ్యూసింగ్, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్. ఒక ఎయిర్ పార్సల్ టెంపరేచర్ ఎలా రెడ్యూస్ అవుతుంది వెన్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ హీట్. సో దాట్ కాన్సెప్ట్ని మనం అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ అంటాం, ఓకే. సో ఇప్పుడు అండర్ అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ యూ హ్యావ్ డ్రై అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ అండ్ వెట్ అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్, ఓకే. సో ఫస్ట్ డ్రై అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ చూస్తే ద రేట్ ఎట్ విచ్ టెంపరేచర్ రెడ్యూసెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లాటిట్యూడ్. సో డ్రై, ఇయర్ మనకి కీవర్డ్ ఏంటి, డ్రై. సో డ్రై అంటే ఎయిర్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ 100% సాచురేటెడ్. సో అగైన్ వాట్ ఈస్ సాచురేటెడ్ ఎయిర్ అంటే ఏంటి, దట్ మీన్స్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 100% హ్యూమిడిటీ ఉంది, ఓకే. 100% వాటర్ వేపర్ ఉంది ఆ ఎయిర్లో. సో దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ సాచురేటెడ్ ఎయిర్. సో ఇక్కడ డ్రై అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్లో ఇక్కడ ఎయిర్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ 100% వాటర్ వేపర్, దానికి ఉన్న కెపాసిటీ కన్నా తక్కువ వాటర్ వేపర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డ్రై ఎయిర్, రైట్. సో డ్రై అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ అనేది రేట్ ఎట్ విచ్ టెంపరేచర్, సో ఈ డ్రై ఎయిర్కి టెంపరేచర్ ఎలా రెడ్యూస్ అవుతుంది విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎలివేషన్. సో దాన్ని డ్రై అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ అంటాం. సో సే వీ హ్యావ్ అ ఎయిర్ పార్సల్ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్సాచురేటెడ్, అంటే ఇందులో 100% వాటర్ వేపర్ లేదు. అండ్ ద రేట్ ఇప్పుడు ఇది హైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే మన ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అప్. ఇక్కడ ద రేట్ ఎట్ విచ్ టెంపరేచర్ ఇస్ రెడ్యూసింగ్, దీని టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డ్రై అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్, ఓకే. నౌ టెల్ మీ, డ్రై అడియాబెటిక్ దాంట్లో డ్రై ఎయిర్లో టెంపరేచర్ అనేది క్విక్గా రెడ్యూస్ అవుతుందా, ఫాస్ట్గా స్లోగా రెడ్యూస్ అవుతుందా? It's obviously fast. Why? Because the amount of water vapor present in the air is very low. సో అక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది క్విక్గా జరుగుతుంది, ఐ మీన్ టెంపరేచర్ అనేది క్విక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, నాట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అనేది క్విక్గా అవుతుంది, రైట్. సో సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ డ్రై అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్లో అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 6 degrees Celsius per kilometer, ఓకే. నెక్స్ట్ వెట్ అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్. సో వెట్ అడియాబెటిక్ ల్యాప్స్ రేట్లో అగైన్ యూ కెన్, ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా గెస్ చేసేయచ్చు. సో ద రేట్ ఎట్ విచ్ టెంపరేచర్ రెడ్యూసెస్ ఆఫ్ అ సాచురేటెడ్ ఎయిర్. సో ఇక్కడ అన్సాచురేటెడ్, ఇక్కడ సాచురేటెడ్. సాచురేటెడ్ అంటే వాట్ ఇస్ ఇట్, ఇక్కడ మనకి యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 100% హ్యూమిడిటీ. సో ఆబ్వియస్లీ వాటర్ వేపర్ ఇస్
హెవీ, ఐ మీన్ ఎయిర్ పార్సల్ అనేది ఇట్ ఈస్ హెవీ. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలన్నా రెడ్యూస్ అవ్వాలన్నా ఇట్ ఆబ్వియస్లీ టేక్స్ మోర్ టైమ్ దెన్ డ్రై ఎయిర్. సో స్లోలీ టెంపరేచర్ విల్ రెడ్యూస్. సో వెట్ అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్లో, వెట్ ఎయిర్లో అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి less than 6 degrees Celsius per kilometer. Okay, right. And dry adiabatic lapse rate లో we have stable conditions. So stable conditions అంటే మనకి we already know rains అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, rains precipitation అనేది ఎలా జరుగుతుంది, evaporation అయినప్పుడు. That means when air parcel is carrying the water vapor with it, then only rains ప్రెసిపిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ డ్రై ఎయిర్ కాబట్టి దర్ ఇస్ నో వాటర్ వేపర్, సఫిషియంట్ వాటర్ వేపర్ టు కాజ్ ప్రెసిపిటేషన్. సో అక్కడ మనకి డ్రై ఎయిర్లో రెయిన్ఫాల్ అనేది ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ అ స్టేబుల్ కండిషన్. వేరాజ్ అండ్ వెట్ అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్ ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ కండిషన్స్, ఎందుకంటే ప్రెసిపిటేషన్ అనేది ఇక్కడ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ, కండిషనల్ స్టెబిలిటీ అండ్ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్టెబిలిటీ. ఈ పర్టికులర్ 3 కాన్సెప్ట్స్ని కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్తో యూ హ్యావ్ టు లిజన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ క్వైట్ ట్రిక్కీ. ఓకే, సో జస్ట్ అ మినిట్, ఐల్ జస్ట్ రాప్ దిస్ ఆఫ్. రైట్, సో అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ అంటే, సో ఈ కండిషన్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఎయిర్లో యూ హ్యావ్ వెరీ లిటిల్ మాయిశ్చర్. ఓకే, సో వెరీ లిటిల్ మాయిశ్చర్ అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ వెరీ లిటిల్ మాయిశ్చర్ అంటే ప్రెసిపిటేషన్, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుందా? డస్ దట్ హ్యాపెన్? ఇస్ దట్ పాసిబుల్? నో. సో నో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. సో అప్పుడు దట్ పర్టికులర్ కండిషన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ. ఓకే, సో అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు, వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ అనేది అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్కి కంపారిటివ్గా ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ డ్రై అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్. Is it right? Okay, next comes the conditional stability. So conditional stability లో okay, you have కొంచెం moisture అనేది ఉంటుంది. You have little moisture in the air. So it may or it may not rain. It might or might not. Okay, so ఇక్కడ what happens, ఇక్కడ what is it, ఈ కండిషన్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది for dry adiabatic lapse rate. So dry adiabatic lapse rate, that is what maximum of the conditions to stability ఉంటుంది. But there are also chances of rainfall, like very little rainfall. So first dry adiabatic lapse rate and next adiabatic lapse rate and wet adiabatic lapse rate lo definitely will have rainfall. Okay, so I hope e connection you are able to do it. Next comes the absolute instability. The word itself tells definitely we will experience rain. So absolute instability అనేది ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వెట్ అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ డ్రై అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్. సో మేక్ షూర్ మీరు ఈ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్, ఈ పర్టిక్యులర్ ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో దిస్ మైట్ బి యువర్ ట్రాప్. ఓకే, సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, that is temperature inversion. So temperature inversion అనేది ఇప్పటికీ we have discussed about it many times. So temperature inversion అనేది in short it is what, temperature అనేది with altitude increase అవుతుంది. With increase in altitude temperature will also increase. Whereas normal phenomenon లో ఏమవుతుంది, with increase in altitude temperature అనేది reduce అవుతుంది. But in the temperature inversion with increase in altitude temperature will increase. So ఇక్కడ ఇది ఏ సిచ్యువేషన్స్లో, ఏ కండిషన్స్లో పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే క్లియర్ స్కై, లాంగ్ నైట్స్ అండ్ కామ్ అండ్ స్టేబుల్ అట్మాస్ఫియర్. ఎలా, హౌ క్లియర్ స్కై విల్ లీడ్ టు టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్, విల్ డిస్కస్ ఇట్ నౌ. సో ఐల్ గివ్ యూ అ బ్రీఫ్, యూ హ్యావ్ టు విజువలైజ్ ఇట్. ఓకే, సో క్లియర్ స్కై అంటే దెర్ ఆర్ నో క్లౌడ్స్, ఎక్కువ క్యూములోనింబస్ క్లౌడ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ లేవు. So as a result, what is happening, terrestrial radiation, we have seen what is terrestrial radiation. So incoming solar radiation kalla terrestrial radiation is high, ante reflected heat anedi ekku untundi. So the air idi ground, so the air above ground anedi it will become relatively cooler, adi ekku cool అయిపోతుంది. And the air ఆ పైన ఎయిర్ కన్నా ఇది కూల్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ high terrestrial radiation. So then what happens, this will be cooler air and over upper atmosphere it will be the warmer one. So obviously
terrestrial inversion, temperature inversion, right? And also in the same way long nights వల్ల ఏమవుతుంది, so we have seen land అనేది it has low specific heat, so it will easily nights time no what happens easyగా it will reflect back its energy. As a result temperature gradient అన్న కాన్సెప్ట్ కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాము. సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ గ్రౌండ్ ఎయిర్లోకి అండ్ ల్యాండ్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది క్విక్గా జరుగుతుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ ల్యాండ్ దగ్గర అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న ఎయిర్ అనేది ఇట్ రిలేటివ్లీ కూల్స్ డౌన్ వెరీ మచ్. సో చాలా కూల్ అయిపోతుంది. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఎయిర్ అనేది ఇట్ విల్ బి రిలేటివ్లీ హాటర్ దాన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎయిర్. సో అప్పుడు ఆల్సో విల్ సీ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఈ పర్టికులర్ కండిషన్స్ కూడా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. సో ప్రిలిమ్స్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ ఫేవరబుల్ ఫర్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్? ఐ గెస్ పీవైక్యూలో కూడా లైక్ ది సిమిలర్ ట్రెండ్ ఉంది మనకి. విల్ డిస్కస్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ది టైప్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. 3 types ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇస్ ఇంటర్మాంటైన్ వ్యాలీ ఇన్వర్షన్, గ్రౌండ్ ఇన్వర్షన్ అండ్ సబ్సిడెన్స్ ఇన్వర్షన్. సో ఇంటర్మాంటైన్ వ్యాలీ ఇన్వర్షన్ అంటే బేసికలీ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అ మౌంటైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ అప్పర్ ఎయిర్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇంటర్మాంటైన్ వ్యాలీ ఇన్వర్షన్లో ఏంటంటే వార్మ్ ఎయిర్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్. కూల్ ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ కూల్ ఎయిర్ విల్ ఆబ్వియస్లీ సెటిల్ డౌన్. సో వ్యాలీస్ దగ్గర కూల్ ఎయిర్ ఉంటుంది. సో ఈ పర్టిక్యులర్ సో ఇక్కడ సినారియోలో మౌంటైన్ ఫాలోడ్ బై అ వ్యాలీ, సో అక్కడ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ బికాస్ వార్మ్ ఎయిర్ ఇస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్. కూల్ ఎయిర్ అనేది ఇట్ ఇస్ సెటిలింగ్ డౌన్. సో కింద యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ కోల్డ్ ఎయిర్ అండ్ పైన వార్మ్ ఎయిర్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ టెంపరేచర్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్. సో అవునా, సో దాట్స్ వెన్ మనకి టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్ కమ్స్ ది గ్రౌండ్ ఇన్వర్షన్. సో గ్రౌండ్ ఇన్వర్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ లాంగ్ నైట్స్. సో లాంగ్ నైట్స్లో అగైన్ ద సేమ్ స్టోరీ. సో ఏమవుతుంది, లాంగ్ నైట్స్ ల్యాండ్కి లో స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న ఎయిర్ అనేది ల్యాండ్ సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న ఎయిర్ ఇట్ రిలేటివ్లీ కూల్స్ డౌన్, చాలా కూలింగ్ జరుగుతుంది. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ విత్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్, విత్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్, temperature is also increasing, right? And next subsidence inversion అనేది అంటే here yeah, so ఇది upper atmosphere లో it is happening. In the upper layer what happens, so air అనేది when it is coming down what happens, pressure will increase. So ఇందాక కూడా we have seen this scenario. సో వాల్యూమ్ అనేది it will reduce and as a result temperature అనేది increase అవుతుంది, right? సో యాజ్ అ రిజల్ట్ అప్పర్ ఎయిర్లో అంటే సే హియర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టెంపరేచర్ అనేది ఎయిర్ పార్సల్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇక్కడ అగైన్ యూ హ్యావ్ వార్మ్ ఎయిర్, బట్ దిస్ ఈస్ కంపారిటివ్లీ వార్మర్ దాన్ దిస్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మళ్ళీ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్ టెంపరేచర్ అనేది కూడా ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కామన్ ఇన్ హై ప్రెషర్ ఏరియాస్ అండ్ సబ్ట్రాపికల్ ఓషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. ఇంకొకటి ఉంది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. సో టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ జరగడం వల్ల వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ వి సీ? ఫస్ట్ థింగ్ అనేది కన్వెక్షన్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. వాట్ ఈస్ కన్వెక్షన్? రైజ్ ఆఫ్ హాట్ ఎయిర్. సో దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. యాజ్ అ రిజల్ట్ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఇట్ రెడ్యూసెస్ అండ్ డైర్యూనల్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్, డైర్యూనల్ అంటే డేకి నైట్కి టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ అనేది కూడా ఇట్ విల్ రెడ్యూస్. నెక్స్ట్ పొల్యూషన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ బికాస్ ఎందుకు కింద కూల్ ఎయిర్ ఉంటుంది అండ్ పొల్యూషన్ గెట్స్ స్టక్ అప్ విత్ దట్ కూల్ ఎయిర్. సో అందుకు పొల్యూషన్ అనేది పొల్యూటెన్స్ అనేవి ఇట్ గెట్స్ స్టక్ అప్ విత్ దట్ కూల్ ఎయిర్. సో పొల్యూషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రెడ్యూస్డ్ విజిబిలిటీ, కూల్ ఎయిర్ వల్ల దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫాగ్ కానీ మిస్ట్ కానీ. అగైన్ మనం తర్వాత విల్ లర్న్ వాట్ ఇస్ ఫాగ్ అండ్ వాట్ ఇస్ మిస్ట్, బట్ ఫాగ్ అండ్ మిస్ట్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల రెడ్యూస్డ్ విజిబిలిటీ, రైట్? అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇది ప్లాంటేషన్స్కి కూడా ఇట్ మైట్ ఎఫెక్ట్, వెజిటేషన్కి కూడా, రైట్? సో ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో హారిజాంటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో అండ్ వర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఇన్ దిస్ వీడియో వీ హ్యావ్ సీన్ ల్యాబ్స్ రేట్ అంటే ఏంటి, అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్ అంటే ఏంటి, వెట్ అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్, డ్రై అడియాబెటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్లో conditions suitable for temperature inversion, this is important, and effects is also important, and types
ఓకే. సో ఇంటర్మాంటైన్, గ్రౌండ్ లెవెల్ అండ్ అప్పర్ సర్ఫేస్ ఇవన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ప్రెషర్ అండ్ విండ్ సిస్టమ్. సో దిస్ విల్ బి యువర్ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ క్లైమటాలజీ అండ్ ఆల్సో టు అండర్స్టాండ్ ఇండియన్ క్లైమేట్. సో మేక్ షూర్ యూ pay utmost concentration to this. Okay, so pressure and wind system. So first, what is pressure? So it's nothing but weight of air contain in a unit area, right? So the amount of air at a unit area adenta pressure exert chestunda anedi we call it as atmospheric pressure. So 1 atmospheric pressure is equal to 1013.25 MB. Okay, so this is not necessary. Obviously mana UPSC ki these level questions are not asked. So just remember what is atmospheric pressure, sort it. Okay, so next vachesi low pressure and high pressure. So high pressure anedi it is when temperature is low, temperature reduce అయినప్పుడు, ఐ మీన్ లో టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ హెవియర్, డెన్సర్ ఎయిర్ ఉంటుంది. సో ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఎయిర్ ఎట్ అ యూనిట్ ఏరియా విల్ బి హైయర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ది లో ప్రెషర్. లో ప్రెషర్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెన్ టెంపరేచర్ అనేది హాట్ ఉన్నప్పుడు, హాట్ ఎయిర్ ఉన్నప్పుడు ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్, ఎక్కువ వెయిట్ అనేది ఇట్ విల్ బి లెసర్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బి లోవర్ ప్రెషర్. Okay, so higher temperature expansion, lower temperature and compression, right? So low pressure ఉన్నప్పుడు what happens is hotter air కాబట్టి hotter air, so ఇది మనకి తెలుసు కదా, hot air అనేది it will go up, it expands. Cool air అనేది it just come down. ఎందుకు అంటే కూల్ ఎయిర్కి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో it will subside down. Okay, it will rest down, whereas hotter air anedi due to low weight it will expand. So hotter air anedi it converges. Okay, like this, converge, i.e. it rises up, and as a result low pressure ekkadaithe untundo we have high probability of cyclones, and whereas higher pressure lo it is a divergence. Okay, so ila divergence ante like this. సో ఇక్కడ హైయర్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ యాంటీ సైక్లోనిక్ సిచ్యువేషన్. సో సబ్సిడెన్స్ అంటే హాట్ ఇలా కూడా వీ కెన్ టేక్. సో కూల్ ఎయిర్ అనేది ఇట్ ఈస్ సబ్సైడింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డైవర్జెస్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అ యాంటీ సైక్లోనిక్ సిచ్యువేషన్, రైట్? హైయర్ ప్రెషర్ విల్ బి యాంటీ సైక్లోనిక్, లోవర్ ప్రెషర్ విల్ బి సైక్లోనిక్ కండిషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐసోబార్స్. సో isotherms అనేది a line joining areas of equal temperature. In the same way connecting isobars అనేది ఏంటి, it will be a line connecting places having equal atmospheric pressure. So I hope మీకు this is the very basic concepts of pressure. Okay, so pressure అంటే ఏంటి, two types of pressure ఉంటుంది, low pressure and high pressure. So low pressure అనేది it will converge, it will rise, and it is a tropical situation, cyclonic situation, whereas higher pressure అనేది it subsides due to its heavier weight. అది సబ్సైడ్ అవుతుంది, ఏదైతే కూల్ ఎయిర్ ఉంటుందో it subsides, సో కిందకు వస్తుంది, and it diverges and it will be a anti cyclonic situation. Next isobars we have discussed. సో ఇప్పుడు wind సిస్టంలో two types of movements ఉంటుంది. wind, okay, windలో it will move horizontally, it moves vertically. So okay, air అనేది when it is moving horizontally దాన్ని you call it as winds. Okay, when it is moving vertically ఇలా పైకి వెళ్తున్నప్పుడు air currents అంటాం. సో winds అనేది again of two types, surface winds, upper air circulation అంటే ఇక్కడ jet streams. సో jet streams ఏంటి we'll discuss in the next class. Okay, so surface winds and upper air circulation. Air current లో it is convection and subsiding current. Okay, సో వెరీ బేసిక్స్, జస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం అవ్వడానికి, రైట్? ఎస్, సో ఇప్పుడు కమ్స్ కొంచెం టెక్నికాలిటీ, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ విండ్ మోషన్. ఓకే, విండ్ మూమెంట్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్. సో ఇందులో ఫ్యాక్టర్స్ విండ్ మూమెంట్ని ఎఫెక్ట్ చేసేవి 4 forces ఉంటాయి in the atmosphere. First is pressure gradient force, second is the Coriolis force, third frictional force, and fourth one is the centripetal force. So it will cover this very comprehensive గా, కొంచెం టెక్నికాలిటీ ఉంటుంది బట్ నో ఇష్యూస్, విల్ కవర్ ఇట్ కాంప్రహెన్సివ్లీ. సో ఫస్ట్ ఇస్, what is it? Pressure gradient force.
రైట్, ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్. సో ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్ అనేది, సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీకు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ప్రీవియస్గా. అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్? ఒక టూ బాడీస్, సో ఒక టూ థింగ్స్కి ఉన్న టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్. అంటే యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, టెంపరేచర్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది, అంటే టెంపరేచర్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఇస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఓకే, సే ఇక్కడ ల్యాండ్ ఉంది అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ ఓషన్. సో ఓషన్లో నౌ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ హైయర్ ప్రెషర్, ల్యాండ్లో లోవర్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ ఉంది కదా. సో డ్యూ టు ద ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ విండ్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, విండ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో విండ్ అనేది ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హైయర్ ప్రెషర్ టు లోవర్ ప్రెషర్. సో ఓషన్స్ నుంచి ల్యాండ్కి ఇట్ మూవ్స్. ఓకే, so winds move from higher pressure to lower pressure. So దీన్ని you call it as pressure gradient force. Okay, so చూడండి, so difference in pressure, so ఈ pressure differences వల్ల it acts as a guiding thing. So winds అనేవి it starts moving from higher pressure to lower pressure. So pressure gradient force is always perpendicular to isobars. How? Why is it? చూడండి. So say this is isobars and here all areas అనేవి it is of same equal pressure. Next ikkada you have another isobar, this is of another pressure. Okay, say the high pressure unna areas isobar anukundam and this is lower pressure unna place isobar. So what did we just discuss? Pressure gradient force valla what is happening, pressure ekkadaithe differences untundo the air will move from higher pressure to low pressure. So obviously now wind will move in this direction like this. So thus ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, the wind is obviously perpendicular. So pressure gradient force అనేది it is perpendicular to isobars. So are you all satisfied with this particular condition? Yes, if not మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే do comment in the comment section so that I'll address this particular doubts in the next coming class. Okay, yes, so pressure gradient force అనేది it will be obviously perpendicular to the isobars. So first condition is sorted. Next, so pressure gradient force అనేది it only affects wind motion, direction ని ఇంపాక్ట్ చేయదు. సో pressure gradient force అనేది ఉండడం వల్ల wind అనేది it starts moving. సో విండ్ని మూవ్ చేస్తుంది అంతేగాని it will not affect the direction of wind. Okay, yes. So next, speed of wind is directly proportional to pressure gradient force. Obviously, so pressure gradient force అనేది wind motion ని accelerate చేస్తుంది, right? So speed of wind అనేది higher the pressure gradient force, higher will be the speed, right? Next, intensity of lower pressure is also directly proportional to pressure gradient force. Okay, higher pressure, lower pressure అనేది ఎంత intense ఉంటే the greater will be the force, isn't it or not? Because higher pressure నుంచి lower pressure కి wind is moving. సో lower pressure ఎంత ఇంటెన్స్ ఉంటే pressure gradient force అనేది అంత ఇంటెన్స్ ఉండి wind motion ని డైరెక్ట్ చేస్తుంది. సో this is also sorted, right? Amount of rainfall and volume of air is also directly proportional to pressure gradient force. So I hope you understood this. It affects motion, right? So ఈ particular conditions, again this might be your trap for prelims. So ఈ particular conditions అన్నీ కూడా you remember. So first force affecting wind motion is sorted. So I hope మీ అందరికీ ఇది pressure gradient force అంటే ఏంటో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, right? Pressure gradient force, differences in pressure, as a result ఇదేంటి wind motion ని సెట్ చేస్తుంది and they move from higher pressure to lower pressure and it is always perpendicular to isobars. Okay, yes. So next comes the Coriolis force. So Coriolis force అనేది కొంచెం టెక్నికాలిటీ, బట్ ఐ అష్యూర్ యూ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఈజియస్ట్ థింగ్. ఓకే, సో Coriolis force అనేది, సో వీ ఆల్ నో ఎర్త్ అనేది ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఎర్త్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అరౌండ్ ద సన్. సో వీ నో దిస్ కదా, ఇట్ రొటేట్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో ఈ రొటేషన్ వల్ల జనరేట్ అయ్యే ఫోర్స్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ Coriolis force. Okay, force generated due to rotation of earth.
ఓకే, సో ఈ ఫోర్స్ వల్ల ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ బీయింగ్ జనరేటెడ్. సో కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే, సిన్స్ దట్ ఎర్త్ ఇస్ రొటేటింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఇట్ టిల్స్ టువర్డ్స్ రైట్ అండ్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ డ్యూ టు కొరియోలిస్ ఫోర్స్. ఈ కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే, నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇది రైట్ సైడ్కి డిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, వేరాజ్ ఇన్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్కి డిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ as కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ద అపారెంట్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో విండ్స్ అనేవి ఇవి రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతాయి ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్, ఇన్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు Ferrel's law. Right, so I hope this is clear for you all. Next, Coriolis force అనేది it is 0 at equator and it increases with latitude. Ante can I say this, Coriolis force అనేది it is 0 at equator and it is maximum at poles? Yes, okay, yeah. So ఇక్కడ we have taken a isobar, say ఇవి isobars అనుకుందాం. Okay, so this is, say for example, ఇది higher pressure, yeah, this is a higher pressure, this is a lower pressure isobar. సో ఇప్పుడు డ్యూ టు ద డిఫరెన్సెస్ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్, డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రెషర్ ఏమైంది, ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అయ్యింది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ విండ్స్ అనేవి దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హైయర్ ప్రెషర్ టు లోవర్ ప్రెషర్. సో ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అయింది. సో సీ ఐ హావ్ రిటన్ దిస్ ఫర్ యూ ఆల్, దిస్ ఇస్ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్. సో నౌ ఇప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ఇది లోవర్ ప్రెషర్కి వచ్చినప్పుడు, సే ఇది ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ అనుకుందాం అండ్ దిస్ ఇస్ సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్. సో మీకు ఇక్కడ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ అంటే ఏంటో తెలీదు, అంటే వీ డిడ్ంట్ డిస్కస్ ఎట్ కాబట్టి, సో ఐమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ ఇన్ దిస్ వే. సో ఇది నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్ అనేది జనరేట్ అయింది అండ్ విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్. సో ఇప్పుడు కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల విండ్స్ అనేవి ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ రైట్, నదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ రైట్. Okay, so this graph is clear, a particular diagram. I'll just wrap this up so that it's a bit messy. Yeah, okay, right. So as a result pressure gradient force and generate అయింది and due to Coriolis force it is deflected towards right and as a result మనకి like this, winds are moving like this parallel to isobars, parallel to isobars. So I've written this for you. సో ఈ విండ్స్ని మనము జియోస్ట్రాఫిక్ విండ్స్ అంటాము. ఓకే, సో ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్ జనరేట్ అయిన తర్వాత డ్యూ టు కొరియోలిస్ ఫోర్స్ వెన్ ద విండ్స్ ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ రైట్, దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ as జియోస్ట్రాఫిక్ విండ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫోర్స్ కమ్స్ ద frictional force. So frictional force అనేది it is a force due to exerted by the land forms. So land exerts some frictional force and as a result ఇది exert చేయడం వల్ల frictional force wind speed అనేది reduce అవుతుంది. ఓకే, సో దాన్ని you call it as frictional force. So frictional force అనేది it is obviously over continents, oceans దగ్గర you not have frictional force. So continents, సో అందుకే దట్ ఈస్ ద రీజన్ విండ్స్ అనేవి ఇట్ కెనాట్ అటైన్ ఇట్స్ మ్యాక్సిమమ్ స్పీడ్. విండ్స్ మ్యాక్సిమమ్ స్పీడ్లో ఇట్ విల్ బి నాట్ ఓవర్ కాంటినెంట్స్ బట్ ఇన్ ఓషన్స్. సో విండ్ స్పీడ్ అనేది కాంటినెంట్స్ కన్నా ఓషన్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్. అండ్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అనేది ఇట్ విల్ బి నాట్ ఏబుల్ టు అటైన్ మ్యాక్సిమమ్. ఓకే, సో ఇందాక వీ హ్యావ్ సీన్ pressure gradient force exert అయింది and wind due to Coriolis force wind got deflected towards right and this is what you call it as jet streams. So jet streams అనేవి that is why మనము upper air phenomenon అంటాం. Okay, so why, what are jet streams, we'll learn in the upcoming class, but for now jet streams due to this frictional force in order to overcome this పైన upper air phenomenon లో jet streams ఉంటాయి, not at the ground level. Okay, next comes the centripetal force. So centripetal force exert అవ్వడం వల్ల they move circular to isobars and ఈ winds ని you call it as gradient winds. Okay, so we'll see. Yes, so ఇప్పుడు చూడండి
observe this diagram very clearly. So this is one isobar and this is another isobar, and there are pressure differences between them. So now what is happening? Pressure gradient force is generated. Pressure gradient force అనేది generate అయింది. So now what will it happen? Wind motion అనేది start అయింది. So winds move from, this is high pressure, this is low pressure. So winds అనేవి higher pressure నుంచి low pressure కి వెళ్తుంది, right? And now what is happening? Coriolis force. Okay, so Coriolis force wala, say this is in southern hemisphere, it will be deflecting towards its left. So Coriolis force anedi like this it is happening, and tarvata centripetal force exert avadam valla what happens? Like this, winds move in a circular fashion. Okay, so dani you call it as centripetal force exert avadam valla. So these kinds of winds which move in a circular fashion, circular motion, dani you call it as gradient winds. Okay, then you call it as gradient winds. So here if you can see geostrophic winds and gradient winds. So geostrophic winds అనేవి they are parallel to isobars because pressure gradient force generate అయింది, Coriolis force వల్ల deflection, and it is moving like this. It is parallelly to the isobars, and whereas it is due to the centripetal force, gradient winds అనేవి it is moving in a circular fashion. So here Coriolis force is equal to pressure gradient force. Here all forces are acting upon this gradient winds. So it is upper air phenomenon, surface phenomenon, example which is jet streams, and here tropical cyclones. So make sure you remember these particular differences between geostrophic winds and gradient winds. Okay, so yes, we'll start. So pressure low or pressure అయిపోయింది, wind movement అయిపోయింది, factors affecting wind movement is also done. So now we'll start with the next topic, very most important basic foundation topic, that is pressure belts. Okay, so pressure belts అనేవి it is of two types. Okay, that is thermally induced pressure belts and dynamically induced pressure belts. So thermally induced pressure belts అనేవి టెంపరేచర్ వల్ల, సో టెంపరేచర్ యాజ్ అ డ్రైవింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది ప్రెషర్ బెల్ట్స్ని. సో దాన్ని కాల్ ఇట్ as thermally induced pressure belts. Whereas dynamically induced pressure belts అనేవి Coriolis force, ఎర్త్ రొటేషన్ వల్ల ఏదైతే డిఫ్లెక్షన్ వస్తుందో డ్యూ టు this particular Coriolis force, దీన్ని dynamically induced pressure belts అంటాము, and these are not permanent. So they keep on moving. I mean they are not permanent. Okay, so thermally induced pressure belts lo you have equatorial low pressure belt and polar high pressure belt. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? సో equatorial low pressure belt is between 10 degrees north and 10 degrees south. Okay, so ఇక్కడ this is equatorial low pressure belt. Okay, whereas polar high pressure అనేది polar areas obviously. So this is polar high pressure belt, ఒకటి north and another one in the southern hemisphere. So these are what? These are thermally induced pressure belts, and these are permanent. Temperature వల్ల వచ్చాయి, temperature differences వల్ల, right? So this particular wind circulation, global circulation, is called as unicellular model of atmospheric circulation. Okay, next వచ్చేసి dynamically induced pressure belts. This is again due to Coriolis force. So దీని వల్ల we have two types of pressure belts generate అయ్యాయి, that is subtropical high pressure belt, ఇది 30 degrees north to 30 degrees south, and subpolar low pressure belt between 60 degrees north to 60 degrees south. So ఇక్కడ చూడండి, so this is your equatorial low pressure belt, this is your what? Polar high pressure belt. This is దీన్ని cellular mode of air circulation అనుకున్నాం, right? Later what has happened? Due to the Coriolis force మనకి subtropical high pressure belt వచ్చింది, and that is one in the northern hemisphere, another one in the southern hemisphere, and also subpolar low pressure, subpolar low pressure. Okay, ఇవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అనేది విల్ డిస్కస్ now, right? So ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ ఫామ్ అయింది, పోలార్ హై ప్రెషర్ ఫామ్ అయింది మ్యామ్, until then we are okay. But subtropical high pressure and subpolar low pressure areas ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, that we will see now. Okay, so yes, this is the thing. Okay, and yeah, so first generalగా we have naturally equatorial low pressure ఉంది and polar high pressure areas we have. Okay, so equatorial low pressure అంటే it is what? High temperature అంటే
వార్మ్ ఎయిర్. సో లో ప్రెషర్లో విండ్స్ అనేవి వాట్ విల్ ఇట్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ రైజ్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, కన్వర్జెన్స్ అండ్ రైజ్ అవుతాయి, రైట్, కన్వర్జెన్స్ అండ్ రైజ్. సో ఇప్పుడు ఇన్ ద సేమ్ వే, జస్ట్ అ మినిట్, ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇక్కడ వార్మ్ ఎయిర్ ఉండడం వల్ల ఎయిర్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. ఇట్ గాట్ కన్వర్జ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో రైజ్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రైజ్ అయ్యి ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ లైక్ దిస్, టువర్డ్స్ పోలార్ ఏరియాస్. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్, ఇలా ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ పోలార్ ఏరియాస్. ఓకే, సో దీన్ని యూ కాల్ ఇట్ as యూనిసెల్యులార్ మోడ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ సర్క్యులేషన్. బట్ మనం ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేసాము, దట్ ఈస్ కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్. సో కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది అని వీ డిస్కస్డ్, విండ్స్ అనేది రైట్కి డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఇన్ ది నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఇన్ ది సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్. ఎస్, సో డ్యూ టు ది కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్ ఈ విండ్స్ అనేవి ఇలా వెళ్ళాల్సింది. బట్ కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు విండ్స్ విల్ నో మోర్ రీచ్ దిస్ పోలార్ ఏరియా. సో కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్స్ యాజ్ అ హిండ్రెన్స్. సో విండ్స్ అనేవి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి, రైట్ సైడ్. ఓకే, అండ్ స్లోగా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇక్కడ విండ్స్ అనేవి పైలప్ అయిపోయాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. సో లిజన్ ఇట్ లైక్ అ స్టోరీ. ఓకే, సో విండ్స్ అనేవి ఇక్కడ పైలప్ అయిపోయాయి, ఇక్కడ వెంత్ ఇన్ ఇయర్ 30 degrees. సో స్లోగా వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్, విండ్స్ గాట్ piled up here, and that led to the formation of subtropical high pressure. So winds అనేవి ఇక్కడ pile-up అయిపోయాయి, they cool down and subside అయ్యాయి, and ఇక్కడ winds అనేది settle అయిపోయాయి. So this led to the formation of subtropical high pressure belt. Okay, I hope you understood it as a story. So visualize it. So climatology works upon visualization. Okay, so in the same way ikkada kuda, so southern hemisphere lo chudam, so that for better clear and conceptual understanding. So ikkada also winds are rising. So ila it is moving, it has to move like this, and ikkadiki vachesariki it should cool down and form polar high pressure belt. But Coriolis force వల్ల సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల విండ్స్ అనేవి లెఫ్ట్ సైడ్కి డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో నా విండ్స్ ఆర్ డిఫ్లెక్టింగ్ టువర్డ్స్ అట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ పైలప్ అయిపోయాయి విండ్స్. సో విండ్స్ గాట్ పైల్డ్ అప్ హియర్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నా, ఇక్కడ విండ్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోయాయి అండ్ దే గాట్ కూల్ డౌన్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఓకే, so if you can see, low pressure convergence rise, pile up subtropical high pressure belt formed. So next, so first part is done. Subtropical high pressure belt ela form ayindi anedi we are done. Next, subpolar low pressure belt anedi we'll see. I'll draw a thing for you, globe torches the. So this is what equatorial low pressure, polar high pressure belt. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్, ఇక్కడ సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ అనేది సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ అనేది ఫామ్ అయింది, సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది. సో నా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సర్క్యులేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, విండ్స్ ఆర్ రైజింగ్ అప్, సో దే ఆర్ మూవింగ్ అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ రైట్కి డిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి. సో హియర్ లైక్ దిస్ ఐల్ టెల్ యూ, రైట్కి డిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి అండ్ ఇక్కడ విండ్స్ పైలప్ అయిపోయాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే లెఫ్ట్కి డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఇట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో తర్వాత ఇక్కడ నుంచి విండ్స్ అనేవి, ఇక్కడ నుంచి అగైన్ విండ్స్ ఆర్ రైజింగ్ అప్. ఓకే, సో దే విల్ రైజ్. సో ఇక్కడ విండ్స్ అనేవి దే విల్ రైజ్ అప్ అండ్ ఇక్కడ హైయర్ ప్రెషర్ నుంచి ఆల్సో విండ్స్ ఆర్ కమింగ్. సో ఇక్కడ కన్వర్జెన్స్ అయ్యి ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఇట్, సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్. ఓకే, ఇక్కడ కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది. సో హియర్ ఇక్కడ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో కూడా చూపిస్తాను చూడండి, విండ్స్ ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ పోల్, సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ నుంచి పోలార్ హైకి విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్. సిమిలర్లీ పోలార్ హై నుంచి కూడా విండ్స్ ఆర్ కమింగ్. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది.
యాజ్ అ రిజల్ట్ విండ్స్ అనేవి మళ్ళీ పైలప్ అయిపోయి ఇట్ లెడ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్. సో ద సేమ్ వే ఇక్కడ చూడండి సబ్ట్రాపికల్ లో ప్రెషర్ విండ్స్ అనేవి ఇట్ ఇస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ పోలార్ రీజియన్. ఎయిర్ అనేది ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పోలార్ రీజియన్. సో కన్వర్జెన్స్ జరిగి ఇట్ లెడ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్. సో ఇవి ఏంటి, దీస్ ఆర్ డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్, అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్. ఎందుకు అంటే సమ్మర్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఎందుకు పర్మనెంట్ కాదు అంటే సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫార్మ్డ్ ఓవర్ ది కాంటినెంట్స్. ఎందుకు అంటే ఓన్లీ సబ్ ట్రాపికల్ లో ప్రెషరే చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. సో దిస్ ఇస్ సబ్ ట్రాపికల్ లో ప్రెషర్ అండ్ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ కాంటినెంట్స్, వెయిట్, సో ఇది కాంటినెంట్స్ అండ్ రిమైనింగ్ దిస్ ఆల్ పార్ట్ ఇస్ యువర్ ఓషన్స్. సో సబ్ ట్రాపికల్ సమ్మర్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్, ఓకే, సమ్మర్ అన్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ ల్యాండ్లో టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజెస్ వెరీ డ్రాస్టికలీ. కాబట్టి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, లో ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంటెన్స్ లో ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ల్యాండ్ అనేది తక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్, ఇది ఇట్ విల్ హీట్ అప్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. సో ఇంటెన్స్ లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. వెరాజ్ ఓవర్ వాటర్ లో ప్రెషర్ అవుతుంది బట్ వెరీ లెస్. ఓకే, అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ హైయర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో వాటర్లో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ హైయర్ ప్రెషర్, బట్ ల్యాండ్ దగ్గర దెర్ ఆర్ నో పాసిబిలిటీస్ ఫర్ హైయర్ ప్రెషర్. సో అందుకు ఇక్కడే, సో ఓన్లీ ఈ ప్యాచెస్లో మనకి సబ్ ట్రాపికల్ హైయర్ ప్రెషర్ బెల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, నాట్ ఓవర్ కాంటినెంట్స్. సో అప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది, హౌ డస్ ఇట్ లుక్ ఫర్ అస్. సో ఓన్లీ ఇక్కడ యూ విల్ హ్యావ్ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్, హియర్ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్, కాంటినెంట్స్ దగ్గర లేదు. సో జనరల్గా ఎలా ఉండాలి, హోల్ దిస్ థింగ్ షుడ్ బి యువర్ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ ఇదంతా. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఓన్లీ ఈ పార్ట్లోనే ఉంటుంది ఓవర్ ఓషన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దట్ ఈస్ వై యూ కాల్ ఇట్ as ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్. సో ఇక్కడ సబ్ ట్రాపికల్ హైయర్ ప్రెషర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అవుతాయి డ్యూరింగ్ సమ్మర్, దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ as 2 types ఉన్నాయి. పసిఫిక్ ఓషన్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది, అట్లాంటిక్ ఓషన్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకెక్కడ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ ఇస్ నాట్ ఫార్మింగ్. సో దాన్ని యూ కాల్ హవాయియన్ హై ఓవర్ పసిఫిక్ ఓషన్, అజార్స్ హై ఓవర్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే వింటర్లో ద సేమ్ వే ల్యాండ్ అనేది మళ్ళీ ఈజీగా కూల్ అయిపోతుంది. సో ఇంటెన్స్ హై ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది, బట్ సబ్ పోలార్ అనేది లో ప్రెషర్ ఫామ్ అవ్వాలి, బట్ ల్యాండ్స్ మీ దగ్గర లో ప్రెషర్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. సో సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ ఆర్ నాట్ ఫార్మ్డ్ ఓవర్ కాంటినెంట్స్. మళ్ళీ హై ప్రెషర్ అనేది ఓషన్స్ దగ్గరే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలా ప్యాచెస్లానే సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ అనేది ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద వింటర్. సో ఐస్లాంటిక్ లో ఓవర్ అట్లాంటిక్ ఓషన్, అల్యూంటీరియర్ లో అండ్ పసిఫిక్ ఓషన్. Okay, so this is important, so make sure you remember this thing for your prelims. Okay, trap. So if in case each particular concept, if you have any doubts, comment in the comment section. I'll address your doubts in the next class. Okay, so next comes the concept of this shifting of prime pressure belts. Okay, so if you can remember manam last class lo regarding when we were discussing isotherms, idi manam particular concept ni we have discussed enti ante. So during summer season it shifts towards north. So as a result ఏమవుతుంది, these pressure belts కూడా నార్త్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే సే ఇన్ సమ్మర్ అన్నప్పుడు when it is summer in northern hemisphere, ఈ this is called thermal equator అమ్మ. ఓకే, ఈక్వేటర్, థర్మల్ ఈక్వేటర్. సో ITCZ అంటాము. ITCZ అంటే ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ని you call also it as ITCZ. సో సమ్మర్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్నప్పుడు దిస్ ITCZ ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ నార్త్. సమ్మర్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ సౌత్. అంటే హౌ ఇట్ ఇస్, ఇక్కడ ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ ఉంటే డ్యూరింగ్ సమ్మర్ ఇన్ ది నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఇట్ మూవ్స్ లైక్ దిస్ ఇన్ ది అప్ నార్త్కి, ఫర్దర్ నార్త్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్. ఐ హోప్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది, రైట్? సో షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది, ఆరిజిన్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్ లోకల్ విండ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ 2 విండ్ సిస్టమ్ అంటే, సో ఇక్కడ 30 degrees నుంచి 40 degrees వరకు. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వెస్టర్లీస్ ఉండాల్సింది, నౌ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఈస్టర్లీస్. సో అందుకు మెడిటేరియన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్, చైనా టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్, ఇవన్నీ కూడా విల్ బి సీన్. నెక్స్ట్ మాన్సూన్ క్లైమేట్,
సో మాన్సూన్ అనేది ఏంటి? రివర్సల్ ఆఫ్ విండ్స్, చేంజ్ ఆఫ్ సీజన్స్, రైట్, అండ్ చేంజింగ్ లొకేషన్ ఆఫ్ సైక్లోన్స్, థండర్ స్టార్మ్స్. అంటే ఇవన్నీ ఫర్ నౌ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్. మనం ఫర్దర్గా యూల్ అండర్స్టాండ్ వన్స్ వి డిస్కస్ గ్లోబల్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, సో సైక్లోన్స్ ఇవి లో ప్రెషర్లో ఫామ్ అవుతాయి. సే 30 degreesలో సైక్లోన్స్, ఓకే 30 degreesలో సైక్లోన్స్ పాసిబుల్, బట్ ఈ నాట్ 30 degrees, 60 degrees సబ్పోలార్లో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో ఇప్పుడు డ్యూ టు షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ లోకల్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సైక్లోన్స్ పొజిషన్ అనేది కూడా ఇట్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. ఓకే, అండ్ ప్రెసిపిటేషన్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈచ్ ప్రెషర్ బెల్ట్ ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వి విల్ బి సీయింగ్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఇట్? ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్. Like this, equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt, subpolar low pressure belt, and polar high. Okay, so equatorial low pressure belt lo, it is between, this belt is between 10 degrees north and 10 degrees south. So ikkada if you can observe, equatorial low pressure lo what happens is that ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి ఇలా వస్తాయి. ఎందుకు వైట్ ఇస్ ఇట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్? అప్కమింగ్లో విల్ సీ నెక్స్ట్ 2 to 3 minutesలో. సో అండ్ ఇన్ ద సదర్న్ దాంట్లో ఇలా వస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ దీన్ని ట్రేడ్ విండ్స్ అంటాము, అండ్ దీస్ కన్వర్జ్. సో ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ జోన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ బిట్వీన్ టూ ట్రేడ్ విండ్స్. ఓకే, సో ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ ఇట్ ఈస్ అ జోన్ ఆఫ్ కన్వర్జన్ బిట్వీన్ టూ ట్రేడ్ విండ్స్. సో ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ కామ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్. సో ఇక్కడికి ఇలా ట్రేడ్ విండ్స్ విల్ కమ్ అండ్ ఇట్ రైజెస్ అప్. ఓకే, లైక్ దిస్ ఇట్ కమ్స్ అండ్ రైజెస్ అప్. సో కామ్ కండిషన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దీన్ని డాల్ డ్రమ్స్ అంటాము, ఎందుకంటే ఎక్కువ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్స్, ఎక్కువ టెంపరేచర్, అట్మాస్ఫియరిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్లో యూ విల్ నాట్ సీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్. subtropical high pressure. So subtropical high pressure అనేది why? Due to substance air coming from equatorial area and polar regions. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రెషర్ బెల్ట్, సో ఇట్ ఈస్ హై ప్రెషర్ కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఎక్కువ యాంటీ సైక్లోనిక్ కండిషన్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము. అండ్ అండ్ ఇక్కడ ఇన్ దిస్ బెల్ట్ యూ సీ లాట్ మెనీ డెజర్ట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ ఏరియా అనేది వేర్ ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్ సిచ్యువేటెడ్ బిట్వీన్ 45 degrees north to 66.5 degrees north. సో ఇక్కడ యూ విల్ సీ జెట్ స్ట్రీమ్స్. జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేది ఇక్కడ ఎందుకు అంటే సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్. సో ఇక్కడ నుంచి విండ్స్ అనేది ఇక్కడ ఇలా మూవ్ అవుతాయి. విల్ డిస్కస్, నో వరీస్ అట్ ఆల్. ఓకే, సో ఇవి హై ప్రెషర్ విండ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి విండ్స్ ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి అండ్ హియర్ విండ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పోలార్ హై నుంచి విండ్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాయి. సో హియర్ కన్వర్జెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. హాట్ విండ్స్కి కూల్ విండ్స్కి కన్వర్జెన్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో అప్పుడు మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్లో కంప్లీట్గా ఉండదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్ బికాస్ hot winds and cool winds. సో అందుకు యూ సీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఓవర్ హియర్. Jet streams. Okay, next polar high pressure which is located between 980 to 90 degree north and south latitudes. Okay, so pressure belts ki a particular associated climatic conditions ela untayi anedi you have to remember, right? So next comes the pressure system and general circulation. Okay, so ippudu manam will discuss global air circulation. Okay, సో గ్లోబల్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్లో ఫస్ట్ లెట్ మీ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ డ్రా చేసుకుందాం ఫస్ట్ మనం, రైట్? నాట్ అ పర్ఫెక్ట్ సర్కిల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్, సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్, సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ అండ్ పోలార్ high. The same goes in the southern hemisphere too. Subtropical high pressure, subpolar low pressure and polar high. So ఇప్పుడు what is happening? Equatorial low pressure లో we already know air అనేది it rises in this way. Low pressure కాబట్టి rises, converge rises and it moves and slowగా air అనేది it piles up in the
సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్. సో సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్కి వెళ్ళేసరికి అగైన్ ఎయిర్ అనేది ఇట్ కూల్స్ డౌన్, సో ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇలా వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఎయిర్ డ్యూ టు కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్. ఇదేమవుతుంది, ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడ పైలప్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎయిర్ కూల్ అయ్యి ఇట్ సబ్సైడ్స్ అండ్ దిస్ అగైన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్. ఇలా ఇట్ కమ్ బ్యాక్స్ టు ది ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, మళ్ళీ ఇక్కడ కొరియోలిస్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ టు ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ డిఫ్లెక్ట్స్ టువర్డ్స్ ఇట్స్ రైట్. సో విండ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే in this way, okay, in this way. So east, like this it is coming, northeast direction nunchi southwest direction ki winds అనేవి మూవ్ అవుతాయి like this. Okay, సో ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ నుంచి విండ్స్ వెళ్ళి ఇట్ పైల్స్ అప్ ఇన్ ద సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్. సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్లో విండ్స్ అనేవి కూల్ అయిపోతాయి, సబ్సైడ్ అవుతాయని వి హావ్ డిస్కస్డ్. సో అప్పుడు ఇట్ కమ్ బ్యాక్స్ టు దిస్ ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ కొరియోలిస్ ఫోర్స్ ఇట్ డిఫ్లెక్ట్స్ టు ఇట్స్ రైట్. సో విండ్స్ అనేది పైనుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి వెన్ ఇట్ ఈస్ డిఫ్లెక్టింగ్ టు ఇట్స్ రైట్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే. సో విండ్స్ అనేవి, సో దీస్ ఈ పర్టికులర్ దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ as trade winds. So trade winds, they move to northeast, from northeast to southwest direction. So that's why you call it as northeast winds. Dine you call it as northeast winds. Okay, right? So in the southern hemisphere too, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా రైజ్ అవుతున్నాయి and it is moving towards subtropical high pressure, right? Cool అవుతుంది and it is coming back under the influence of Coriolis force. What happens, southern hemisphere it deflects towards its left, so winds అనేవి it is moving like this. అంటే సో ఇక్కడ in the southern we call it as southwest winds. Okay, sorry, southeast winds, southeast winds. So they are moving from southeast to northwest. Okay, దీని కూడా trade winds అంటాం, right? So one part is done. సో సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ నుంచి నార్త్ అండ్ సౌత్లో విండ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, ట్రేడ్ విండ్స్, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ దే మూవ్, వీఆర్ డన్. సో నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్. సో సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ విండ్స్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వెస్టర్లీస్. వై? ఎందుకంటే సీ హియర్, సో హియర్ అగైన్ సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్లో సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ నుంచి సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్కి విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్. సో ఎలా మూవ్ అవుతాయి జనరల్గా ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. Yes, they are moving in this direction, isn't it? So now what happens, under the deflection of Coriolis force, under the influence of Coriolis force, northern hemisphere kabatti it deflects towards its right, it deflects towards its right direction. So anduku winds anevi ila avutundi. So how winds will move anedi, see, I'll tell you here. So winds anevi it moves like this from southwest to northeast. So that is why westerlies అంటే వెస్ట్, సౌత్ వెస్ట్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్కి ఒరిజినేట్ అవుతుంది. సో వెస్టర్లీస్ అనేది సౌత్ వెస్ట్ టు నార్త్ ఈస్ట్. సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సబ్ట్రాపికల్ ప్రెషర్ నుంచి సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్కి వెళ్ళేటప్పుడు హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, సి సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్లో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి బికాస్ ఇక్కడ నుంచి హాట్ ఎయిర్ అండ్ పోలార్ హై నుంచి కూల్ ఎయిర్ వస్తుంది, అవి కన్వర్ట్ సరిగ్గా అవ్వవు, మర్జ్ సరిగ్గా అవ్వవు, అండ్ దట్ ఇస్ వై జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అనేది వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో అప్పుడు ఫ్రమ్ పోలార్ హై, సో పోలార్ హై నుంచి లైక్ దిస్ విండ్ విల్ బీ కమింగ్. ఓకే, సే దిస్ ఇస్ పోలార్ హై, విండ్స్ అనేవి పోలార్ హై నుంచి సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్కి ఇలా వస్తాయి. బట్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ కొరియోలిస్ ఫోర్స్ ఇట్ సైడ్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి టువర్డ్స్ ఇట్స్ రైట్. ఓకే, దట్ మీన్స్ అగైన్ సేమ్ ఇందాక మనం ట్రేడ్ విండ్స్కి ఎలా అవుతుందో ద సేమ్ వే విండ్స్ విల్ బి డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఇట్స్ రైట్. సో ఇక్కడ యూ విల్ సీ ఈస్టర్లీస్ అగైన్ లైక్ దిస్. సో దీన్ని మనము యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ పోలార్ ఈస్టర్లీస్. పోలార్ ఈస్టర్లీస్ అంటే ఫ్రమ్ అగైన్ ఏ డైరెక్షన్ నుంచి, నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి సౌత్ వెస్ట్కి. ఓకే, సో ఇప్పుడు సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో చూద్దాము. సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ద సేమ్ వే సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ నుంచి సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ వరకు winds are moving. So in this way, like this, winds will be moving, but they are under the influence of Coriolis force. So Coriolis force southern hemisphere lo deflects towards its south, kabatti winds will be moving like this. Okay, so winds అనేవి
like this, westerlies. So దీన్ని again we call it as westerlies. So westerlies అనేవి ఇక్కడ they are moving from north west to south east. Again మనకి polar high నుంచి what does it happens, winds అనేవి like this it is coming, but under the influence of Coriolis force southern hemisphere లో మనకి again left కి deflect అవుతుంది కాబట్టి like this, south east to north west. So దీన్ని మనం we call it as polar easterlies. So I hope ఇది కొంచెం messed up ఉన్నా I hope you understood the whole global air circulation. So in short if I have to tell you, global air circulation అనేది it is of tropical easterlies or trade winds, next westerlies, and next polar easterlies. ఈ 3 typesలో ఉన్నాయి. Yes. So tropical ఇది from equatorial low pressure to subtropical high pressure. This is from subtropical high pressure to subpolar low pressure, and this is from polar high to subpolar low pressure, right? So tropical easterlies అనేవి in the northern hemisphere ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి, from northeast to southwest, whereas in the southern hemisphere ఇవి ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి, from southeast to northwest, from southeast to northwest. Okay, yes. And westerlies in the north, it is moving from southwest to northeast. In the south ఇక్కడ చూడండి, south northwest to southeast, northwest to southeast. Yes. And polar easterlies in the north, same, northeast to southwest in this direction, whereas in south, southeast to northwest. So make a table like this. This is the whole concept, but meeku this is your background story as to global circulation ela jarugutundi anadi. Okay, very important. I'm telling you, మీకు ఏ కన్సెప్ట్స్, ట్రేడ్ విండ్స్, క్లైమేట్ ఫార్మేషన్స్ ఏవి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలన్నా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, ఇప్పుడు విండ్స్ అనేవి, సో ఒక్కసారి విండ్స్ చూసేద్దాం. సో ట్రేడ్ విండ్స్, సో బిట్వీన్ 30 degrees north to 30 degrees south. సో దే ఆర్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్, సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. సో దీన్ని నార్త్ ఈస్ట్ విండ్స్ అంటాము అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ విండ్స్. ఏ పాయింట్ నుంచి ఒరిజిన్ అవుతుందో దాన్ని వి కాల్ ఇట్. నెక్స్ట్ వెస్టర్లీస్ ఫ్రమ్ సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ టు సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ అనేది హయ్యర్ ఉంటుంది బికాస్ కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు అగైన్ ఇంకొక ప్రిలిమ్స్కి పాయింట్ ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ బ్యాక్ లేటర్. సో కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ హయ్యర్ ఎట్ ఈక్వేటర్. ఓకే, కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఇస్ హయ్యర్ ఎట్ ఇట్ ఈస్ 0 at equator, high at poles. సో సారీ, 0 at equator and high at poles. సో అందుకు ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ అనేది హై ఉంటుంది అండ్ వెస్టర్లీస్ ఆర్ సో డామ్ స్ట్రాంగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం దీన్ని రోరింగ్ 40s, ఫ్యూరియస్ 50s అండ్ షేకింగ్ 60s అంటాం. ఓకే, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ పోలార్ ఈస్టర్లీస్ ఫ్రమ్ పోలార్ హై టు సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్. దీస్ ఆర్ డ్రై విండ్స్. అక్కడ ఏం మాయిశ్చర్ లేదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ది హై ప్రెషర్ ఏరియా, రైట్? సో సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ అనేది ఇది కూడా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఇక్కడ 2 masses కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి, దట్ ఈస్ హాట్ ఎయిర్ అండ్ కూల్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ సబ్ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ అండ్ పోలార్ హై. సో అందుకే దే డోంట్ మిక్స్ అప్. సో ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ అండ్ వేవ్ సైక్లోన్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి, రైట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద గ్లోబల్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్. ఇప్పుడు మనం విండ్స్ చూస్తే, విండ్స్ అనేవి బేస్డ్ అపాన్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ we have divided into warm winds and cold winds. Okay, so ఇప్పుడు origin base చేసుకొని we have divided into permanent winds. Permanent winds అంటే throughout the year they move in the same fashion. అంటే trade winds అనేవి they move from northeast to southwest in the northern hemisphere and in the south from southeast to northwest. Throughout the year same direction లో move అవుతాయి. So these are permanent. So permanent winds అనేవి ఇవి ట్రేడ్ విండ్స్, వెస్టర్లీస్ అండ్ పోలార్ ఈస్టర్లీస్.
ఓకే, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ద హోల్ గ్లోబలైజ్ సర్క్యులేషన్. నెక్స్ట్ సెకండరీ విండ్స్ అనేవి ల్యాండ్ సీ బ్రీజెస్ అండ్ లోకల్ విండ్స్ అనేవి ఒక్క పార్ట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో మనకి లూ అనేది వి ఎక్స్పీరియన్స్ ఓవర్ సమ్మర్ సీజన్లో. ఓకే, సో ఒక పార్ట్లో ఒక ఏరియాలో ఫర్ వెరీ షార్టర్ పీరియడ్, దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ as లోకల్ విండ్స్. సో ఇప్పుడు వీఆర్ డన్ విత్ పర్మనెంట్ విండ్స్ అయిపోయాయి మనకి. We have discussed primary winds, permanent winds, we are done. So now we'll be starting with secondary winds. Tarvata we'll discuss tertiary winds. Okay. So secondary winds anedi, it changes its direction with the change in monsoon. Or sorry, not monsoon. Ikkada you can write, it changes its direction with time. So dani you call it as secondary winds. Okay. So secondary winds lo ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్డ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో డైలీ సెకండరీ విండ్స్ ఉంటాయి, సీజనల్ సెకండరీ విండ్స్ ఉంటాయి. సో డైలీ సెకండరీ విండ్స్ అంటే ల్యాండ్ అండ్ సీ బ్రీజ్, మౌంటైన్ వ్యాలీ, అర్బన్ రూరల్ బ్రీజెస్ ఇవి. వేరే సీజనల్ అంటే మాన్సూన్ అంటే ఏంటి, వింటర్లో డ్యూ టు పర్టికులర్ ఎయిర్ ప్యాటర్న్ విల్ బీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్. సో మాన్సూన్ అనేది ఫర్ పర్టికులర్ పీరియడ్ అంటే సే ఫ్యూ మంత్స్. సో దాన్ని సీజనల్. సో సీజనల్ విండ్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 2 types, డైలీ సీజనల్ విండ్స్ అండ్ మంత్లీ సీజనల్ మాన్సూన్ విండ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం డైలీ సీజనల్ విండ్స్ విల్ బి డిస్కస్. సో అండ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అపాన్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఫస్ట్ కమ్స్ ల్యాండ్ అండ్ సీ బ్రీజ్. ఓకే, ల్యాండ్ బ్రీజ్ అండ్ సీ బ్రీజ్. సో ఇందులో ఏది నైట్ ఫినామినన్, ఏది డే ఫినామినన్ అనేది ఇట్స్ నెసరీ ఫర్ అస్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ డైలీ డే టైంలో దిస్ ఇస్ ల్యాండ్, దిస్ ఇస్ సీ. సో లో ప్రెషర్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది డే టైంలో? ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ ల్యాండ్. లో ప్రెషర్ అనేది, సారీ ఐమ్ రైటింగ్ ఇట్ అగైన్, యా. సో లో ప్రెషర్ అనేది ల్యాండ్లో ఉంటుంది, హై ప్రెషర్ ఇస్ ఓవర్ సీస్. సో we have discussed indaka, if you can see, winds అనేవి pressure gradient force లో we have seen winds అనేది they move from high pressure to low pressure area. Did we see this? So obviously ఇక్కడ winds అనేవి during day time sea నుంచి ల్యాండ్కి వస్తుంది like this. Okay, so sea to land. So that is why దీన్ని you call it as sea breeze. So sea breeze is a day phenomena. All agreed? Convinced with this particular thing? So డేలో సీ నుంచి ల్యాండ్కి విండ్స్ అనేది మూవ్ అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ అ డే ఫినామినన్. అండ్ నైట్ టైం వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? సో నైట్ టైంలో ల్యాండ్, సీ. సో ల్యాండ్ దగ్గర వాట్ హ్యాపెన్స్, స్పెసిఫిక్ హీట్ తక్కువ ల్యాండ్కి. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ విత్ టెంపరేచర్, హై టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్, అట్మాస్ఫియర్ అనేది డ్రాస్టిక్గా కూల్ అయిపోతుంది. సో హై ప్రెషర్ అనేది ల్యాండ్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. వేరాజ్ ఇక్కడ సీలో స్లైట్గా లో ప్రెషర్ అంటే అండర్స్టాండ్, ఇక్కడ ల్యాండ్ అనేది దీనికన్నా డ్రాస్టిక్గా కూల్ అయిపోతుంది. సో దిస్ విల్ బికమ్ మోర్ హై ప్రెషర్. సో ఇక్కడ ఇంటెన్స్ హై ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది దాని. సో అప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్, బ్రీజ్ అనేది, విండ్స్ అనేవి ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ high pressure to low pressure. So land నుంచి సీకి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ night time. So obviously this is what land breeze, yes. And land breeze అనేది it is a night phenomenon. So I hope మీరు ఇక్కడ వరకు you all are convinced with this particular thing. Okay, so day phenomenon అనేది it is sea breeze, night it is a land breeze. ఓకే, సో ఎందుకంటే డేలో ల్యాండ్కి లో ప్రెషర్, సీకి హై ప్రెషర్, సో ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ మౌంటైన్ ఇంకా వ్యాలీది కూడా చూద్దాం, రైట్. సో మౌంటైన్, దిస్ ఇస్ వ్యాలీ. సో జనరల్గా ఇందాక టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ చూస్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ సీన్, సో డే టైంలో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ కూల్ బ్రీజ్ అనేది సెటిల్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఓవర్ హియర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ హై టెంపరేచర్ ఎయిర్, high or warm air. So daytime what happens, సో డే టైంలో విండ్స్ అనేవి వ్యాలీ నుంచి మౌంటైన్కి ఇట్ మూవ్స్ బికాస్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. సో వ్యాలీ
అనేది వ్యాలీ బ్రీజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ డే ఫినమినన్. Whereas నైట్కి వచ్చేసరికి what happens, this particular air will sink, కూల్ అయిపోతుంది, this particular air will sink. And so మనకి we have some concept which is called as katabatic winds. So katabatic winds అనేది so slowగా these winds at this slope will slowly cool down. So they will cool down, and as a result winds అనేవి ఇక్కడ high pressure form అవుతుంది. So they move from high pressure to low pressure. So mountains అనేది it is a night phenomenon. Night అనేది it is mountains. Okay, I hope you understood it. Next, rural urban కూడా ఉంది. So rural urbanలో డేలో విచ్ ఆఫ్ దిస్ రూరల్ ఆర్ అర్బన్ ఎక్కడ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది? ఆబ్వియస్లీ రూరల్ ఏరియాస్లో కొంచెం కంపారిటివ్గా టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది. సో బ్రీజెస్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ రూరల్ టు అర్బన్ ఇన్ డే టైమ్. సో దట్ ఈస్ అ డే ఫినమినన్. సో రూరల్ బ్రీజెస్ అనేవి రూరల్ ఫినమినన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ డే ఫినమినన్. వేరాజ్ అర్బన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ నైట్ టైంలో అర్బన్లో ల్యాండ్లో టెంపరేచర్ అనేది డ్రాస్టిక్గా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ అర్బన్ నుంచి రూరల్కి విండ్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఎక్కడైనా మీకు డౌట్ ఉంటే అగైన్ డూ కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. ఐల్ అడ్రస్ దిస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, yes, so we are done with primary winds, we are done with secondary winds. Now comes the tertiary winds. So tertiary winds we call it also as local winds. Okay, so these occur only during a particular day, only కొంచెం టైం, ఓన్లీ a particular time of a day లోనే ఇది అక్కర్ అవుతుంది. సో why are these occurring? what are the factors that is leading to this particular tertiary winds అంటే due to local differences in temperature and pressure. Okay, so that is the reason. And these particular tertiary winds, they are confined especially lower troposphere lone ivi ekku untayi, right? So thermal classification, so tertiary winds anevi based upon its temperature, so idi warm and hot winds ka and cool and dry winds ka divide ayindi. Okay, they are classified. So warm and dry winds anevi ekkada possibilities unnayo, let me tell you. So before this I want to tell you one concept enti ante leeward side and windward side of mountains. So say this is a mountain and ikkada you have some sea, coastal area lo. So ikkada nunchi when winds are coming, what happens, ikkada lot of moisture anedi pick cheskuntundi ikkada air kada. So here this is the windward side and this is the leeward side. Okay, so what happens, ikkada moisture pick cheskuni it leads to the rainfall. So ikkada it goes up, clouds అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో దిస్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ మౌంటైన్లో మనకి రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది. ఈ సిచ్యువేషన్లో మేబీ సీ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ సిచ్యువేషన్లో నౌ దట్ సీ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ మౌంటైన్. సో ఇక్కడ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ రెయిన్. సో దీన్ని యూ కాల్ విండ్వార్డ్ సైడ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్. వెరాస్ లీవార్డ్ సైడ్కి వచ్చేసరికి వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ విండ్స్ వెన్ ఇట్ క్రాసెస్ దిస్ పీక్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇట్ సబ్సైడ్స్. సో ఆల్రెడీ మనం చూసాం సబ్సైడింగ్ ఎయిర్ కరెంట్స్. సో సబ్సైడ్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వాల్యూమ్ విల్ రెడ్యూస్ అండ్ టెంపరేచర్ విల్ బీ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇక్కడ ఇట్ గివ్స్ టు డ్రై కండిషన్స్, డ్రై అండ్ హాట్ ఎయిర్గా, ఇంకా డ్రై ఎయిర్గా ఇట్ comes when it comes to the leeward side. Okay, so based upon this, so ikkada leeward side of mountain undi kabatti I'm telling you this one. So make sure you remember this particular concept. Okay, so based upon the thermal classification, hot winds and cool winds. So hot winds anevi, first type of hot wind, they are originating from the tropical deserts. Inkokati leeward side of mountains దగ్గర కూడా you will see these type of hot winds. ఇక్కడ we have seen the example. So first hot winds అనేవి deserts నుంచి వచ్చే either వస్తాయి or else in the leeward side of mountains. Next cool and dry winds అనేవి they come from the polar regions or from the high mountain regions. High mountain regions లో కూడా we see cool air, right? So ఇప్పుడు these are all the tertiary winds. So I have taken a map and I have pointed out all the local winds in a particular country, so in a continent. So why am I telling this is that,
సో వెన్నెవర్, సో దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కాదు, దిస్ ఇస్ హౌ యూ షుడ్ రీడ్ అని మీకు ఐమ్ టెలింగ్ యూ. సో వెన్నెవర్ యూ డూయింగ్ దిస్, లోకల్ విన్స్ చేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ టేక్ అ అవుట్లైన్, మ్యాప్ అవుట్లైన్ తీసుకుని యూ హ్యావ్ టు పాయింట్ అవుట్, బట్ నాట్ ఆల్రెడీ లొకేట్ చేసిన విన్స్ని యూ షుడెంట్ read it. Okay, you should do it by your hand. So you will take a outline map, you will point all these local winds. So North America lo you have blizzard, you have chinook, you have Santa Ana winds, ilaga you will point out. Induku why am I telling you ante directions of winds anevi kuda chaala important. Okay, so that is the reason I'm asking you to do this. Okay, so now we'll deal all these local winds, continent lo local winds unnai, direction lo move avutunnai, and what are its specialities. We'll see all this now. Right, so first manamu North America lo chudam. So this is North America. So North America lo see, so yeah, inkokati warm winds anedi nenu రెడ్ కలర్తో హ్యావ్ రిటన్, అండ్ కూల్ విండ్స్ని బ్లూ కలర్తో హ్యావ్ రిటన్. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ ఆల్. సో వార్మ్ విండ్స్ అనేవి, నార్త్ అమెరికాలో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్? ఫస్ట్ ఇస్ బ్లిజార్డ్ లోకల్ విండ్, శాంటానా, నార్తే అండ్ చినూక్. రైట్, సో ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ విండ్స్ని ఎక్కడెక్కడ ఒరిజిన్ అవుతున్నాయి అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. సో చినూక్ విండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ హాట్ క్యాటబెటిక్ విండ్. అంటే క్యాటబెటిక్ విండ్ అంటే హియర్ ఇక్కడ నార్త్ అమెరికా, ఇక్కడ ఐమ్ డ్రాయింగ్ దిస్ ఫర్ యూ స్పేషియస్గా. సో హియర్ దిస్ ఇస్ యువర్ రాకీ మౌంటైన్స్. సో రాకీ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అండ్ చినూక్ విండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ మాయిశ్చర్ పిక్ చేసుకుంది చినూక్ విండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాసింగ్ రెయిన్స్ హియర్. సో దిస్ విల్ బి యువర్ విండ్వార్డ్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ రాకీ మౌంటైన్స్. సో ఇక్కడికి క్రాస్ చేసిన తర్వాత దిస్ విల్ బి యువర్ లీవార్డ్ సైడ్. సో అందుకు చినూక్ విండ్స్ అనేవి దే ఆర్ హాట్ క్యాటబెటిక్ విండ్స్. క్యాటబెటిక్ అంటే క్యాటబెటిక్ ప్రాసెస్ చూసాం కదా, when it is subsiding down, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ అ హాట్ డ్రై విండ్ అని చెప్పి ఇందాక డయాగ్రామ్లో ద సేమ్. సో దీస్ ఆర్ లీవార్డ్ సైడ్ రాకీ మౌంటైన్స్. సో అండ్ ఇవి హాట్ విండ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నార్త్ అమెరికాలో చినూక్ వచ్చే టైంకి యూ విల్ హ్యావ్ స్నో హియర్. సో ఈ హాట్ విండ్స్ రావడం వల్ల స్నో అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వై చినూక్ విండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్నో ఈటర్స్. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ విండ్స్. అండ్ ఎందుకు వెజిటేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, గ్రో అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బ్లిజార్డ్ విండ్. సో బ్లిజార్డ్ అనేది బ్లూ కలర్లో హ్యావ్ రిటన్, దట్ ఈస్ అ కూల్ విండ్. సో ఇది పైన ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద పోలార్ హై రీజియన్, రైట్? కోల్డ్ విండ్ and it is a snow, it carries snow with itself and thus it causes snow ekkada ante Canada, USA and Siberia. Next, norte. So norte, where is it? Again it is also a cool wind. Norte is also a cool wind. Yes, so it is a strong cool wind in ekkada untundi adi, it is near Gulf of Mexico. And Santa Ana winds anedi, సో శాంటా ఆనా విండ్స్ అనేవి ఇక్కడ హియర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ డెజర్ట్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ డెజర్ట్ నుంచి శాంటా ఆనా విండ్స్ అనేవి దే ఆర్ ఫస్ట్ ఒరిజినేటింగ్. ఓకే, రైట్, అండ్ దే ఫ్లో వెస్ట్. బట్ తర్వాత వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దే బికమ్ కూల్ విండ్స్. శాంటా ఆనా విండ్స్ అనేవి దే బికమ్ లేటర్ కూల్ విండ్స్. సో దీన్ని రిమెంబర్, సో నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న అన్ని విండ్స్ని రిమెంబర్ చేయడానికి, గుర్తుంచుకోవడానికి ఐ హావ్ గివెన్ యూ అ స్మాల్ షార్ట్ కట్, దట్ ఈస్ CBNNS. Okay, CBNNS, or you can just remember CBN, that is we have a Chief Minister of AP, that is Chandrababu Naidu. So CBN comes in that way, and NS, you can just remember something with NS. Okay, yes. And next comes South America. So South America lo winds, local winds ni remember గుర్తుంచుకోవడానికి I have given you ZP, Zilla Parishad. Okay, so ikkada South America lo what is it, you will be having Pampero winds and Zonda. So Pampero anedi here cool wind, again this is a cool wind. Okay, it blows in Argentina, right? Zonda anedi, if you can see ikkada Andes mountains unnai for us, this is the Andes mountains. So Zonda anedi it is a dry wind, again a leeward side wind, catabatic winds. Okay, right. సో దీన్ని మనము దీస్ ఆర్ ఫాన్ టైప్ ఆఫ్ విండ్స్. సో ఫాన్ టైప్ ఆఫ్ విండ్స్ అంటే ఏంటి అంటే క్యాటబెటిక్ విండ్స్ని ఫాన్ టైప్ ఆఫ్ విండ్స్ అంటాము. సో బేసికలీ మనకి ఆఫ్రికా ఆ రీజియన్లో యూ హ్యావ్ దిస్ ఫాన్ విండ్, ఫాన్ లోకల్ విండ్. అదేంటి అంటే ఇట్ కాసెస్, దిస్ ఇస్ అ లీవర్డ్ విండ్ లైక్ దిస్.
and that is a hot dry wind. So zonda అనేది కూడా it is a Andes thing. Andes నుంచి వచ్చి it is a fawn type of wind, hot dry wind కాబట్టి zonda. Okay, yes. So next యూరోప్లో ఉన్న లోకల్ విండ్స్ని రిమెంబర్ చేసుకోవడానికి ఐ హావ్ గివెన్ యూ FM LEB. ఓకే, FM LEB. సో యూరోప్ ఒక్కసారి యూ విల్ సీ. సో ఫాన్ అనేది చెప్పాను కదా. సో దిస్ ఇస్ ఫాన్. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ మెడిటేరియన్ సీ అండ్ లివాంటర్, మిస్ట్రాల్ అండ్ బోరా. సో ఇవి ఉన్నాయి యూరోప్లో, ఒక్కొక్కటి వి విల్ సీ. సో ఫస్ట్ కమ్స్ ది ఫాన్ విండ్. సో ఫాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ డ్రై అండ్ వార్మ్ విండ్స్. సో ఎక్కడ, సో ఫాన్ అనేది సీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓవర్ మెడిటేరియన్ సీ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ది యూరోప్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ హాట్ విండ్. సో జనరల్గా మనకి స్విట్జర్లాండ్ ఈజ్ వెరీ నోన్ ఫార్ ఇట్స్ క్లైమేట్. సో ప్లెజెంట్ క్లైమేట్కి. సో బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లైమేట్ విండ్స్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఈ ఫాన్ విండ్స్ వల్ల స్విట్జర్లాండ్ క్లైమేట్ అనేది అంత ప్లెజెంట్, అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, రైట్. సో ఇట్ బ్లోస్ డౌన్స్ టువర్డ్స్ ఆల్ప్స్. సో మెడిటేరియన్ సీ నుంచి ఆల్ప్స్ నుంచి క్రాస్ అయ్యి ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ స్విట్జర్లాండ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ లోకల్ విండ్ వచ్చేసి మిస్ట్రాల్. సో మిస్ట్రాల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఇఫ్ యూ కెన్ పాయింట్ అవుట్. సో దిస్ ఇస్ అ కూల్ విండ్, మిస్ట్రాల్ అనేది. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కూల్ విండ్, రైట్. సో ఫ్రాన్స్ దగ్గర ఉంటుంది అండ్ ఇట్ మూవ్ టువర్డ్స్ ది మెడిటేరియన్ సీ. సో ఫ్రాన్స్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ మెడిటేరియన్ సీ. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ మిస్ట్రాల్, రైట్. ఎస్. సో మిస్ట్రాల్ విండ్స్ అనేవి కొంచెం దే ఆర్ డామేజింగ్ విండ్స్ యాజ్ ఇట్ కాసెస్ బ్లిజార్డ్స్ ఇన్ ది సౌతర్న్ ఆఫ్రికా. నెక్స్ట్ లెవాంటర్. సో లెవాంటర్ అనేది సి ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ కూల్ డ్రై విండ్. నెక్స్ట్ బోరా. సో బోరా అనేది సి హియర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో బోరా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ కూల్ డ్రై విండ్. సో ఇది అడ్రియాటిక్ సీ దగ్గర ఇట్ ఈస్ దేర్ అండ్ a station near agency it is a strong dry winds. సో ఇక్కడ I want to clarify you something. సో మీరు ఎప్పుడైనా లోకల్ విండ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి క్వశ్చన్స్ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయంటే యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి సౌత్ వెస్ట్ ఏ విండ్ ఎట్ నుంచి ఆరిజిన్ అవుతుంది అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అనేది యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. డైరెక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ది ఇస్ ఇట్ అ వార్మ్ విండ్ ఆర్ అ కూల్ విండ్ అండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ లొకేషన్. ఫస్ట్ లొకేషన్, ఇక్కడ లొకేషన్ వస్తుంది అండ్ తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఈ 4 థింగ్స్ ప్రతి లోకల్ విండ్కి యూ హ్యావ్ టు కవర్. ఓకే, సో మనం ఎనీవేస్ మన ద లాస్ట్ క్లాస్ విల్ బి డూయింగ్ PYQ అనాలిసిస్, అప్పుడు మనం చూద్దాం. బట్ ఇప్పుడు మీరు లోకల్ విండ్స్ చదువుతున్నప్పుడు ప్రతి లోకల్ విండ్కి మేక్ షూర్ యూ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. ఫ్రమ్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, ఇస్ ఇట్ అ వార్మ్ విండ్ ఆర్ అ కూల్ విండ్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇందాక మనం చూసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ఫాన్ విండ్కి ఇట్ గివ్స్ ప్లెజెంట్ వెదర్ ఎక్కడ స్విట్జర్లాండ్లో. అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, రైట్. సో in order to remember local winds of Africa, I have given you a mnemonic that is SK HHP. SK Shahrukh Khan you can remember and HHP ko edana you just remember. So so it's important that we make all those kind of mnemonics to remember all this, right. So in Africa what are the winds? Sirocco, Harmattan, Kasmin, Berg and Habib. So చూద్దాం ఇవన్నీ. సో సిరోకో విండ్స్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ వార్మ్ డ్రై విండ్ అగైన్. ఓకే, సో సిరోకోలో స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంది. ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ యూ విల్ హ్యావ్ సహారా డెజర్ట్. సో సిరోకో విండ్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సహారా డెజర్ట్ టువర్డ్స్ ద యూరోప్, ఆఫ్రికా. ఓకే, సో ఇక్కడ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ సహారాలో ఉన్న విండ్స్ని సిరోకో పిక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇది పిక్ చేసుకొని వన్స్ ఇట్ రీచెస్ ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్ అది కండెన్స్ అయిపోయి అక్కడ రెడ్ కలర్ రెయిన్ అనేది ఉంటుంది. రెడ్ కలర్ రెయిన్ అనేది ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లడ్ రెయిన్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ సిరోకో. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్సిన్. సో కమ్సిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ సిరోకో విండ్ అగైన్ డ్రై హాట్ విండ్. సో ఇక్కడ ఏంటి ఈజిప్ట్ అండ్ రెడ్ సీ దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ బర్గ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వీ కెన్ సే సౌత్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్.
రైట్. సో ఇలా డైరెక్షన్స్ కూడా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ హబోబ్. సో హబోబ్ అనేది ఇక్కడ చూస్తే నేను ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు, ఐ జస్ట్ మేడ్ అ సర్క్యులర్ థింగ్ లైక్ దిస్. ఎందుకంటే ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్, ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ ఫ్యాషన్. హబోబ్ అనేది దిస్ ఇస్ అ స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్. సో మీకు ప్రిలిమ్స్లో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ విండ్ మూవ్స్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ ఫ్యాషన్ అని అడుగుతారు. సో ఇట్స్ హబోబ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆఫ్రికా. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ది హార్మటన్. సో హార్మటన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఈస్ట్ టు సౌత్ వెస్ట్, రైట్. సో డ్రై డస్టీ విండ్స్, అండ్ దీని హార్మటన్ అనేది యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డాక్టర్ విండ్స్. ఎందుకు అంటే అగైన్ ప్లెజెంట్ వెదర్ని తీసుకొస్తున్నాయి, రైట్. సో ఎస్, నెక్స్ట్ కమ్స్ ఏషియా. సో ఏషియాకి లోకల్ విండ్స్ హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ నిమోనిక్, దట్ ఈస్ KBSYL. ఓకే, సో ఒక్కసారి చూసేద్దాం వాట్ ఆర్ ఆల్ దిస్ అని. ఫస్ట్ బ్యూరన్, ఇట్ ఈస్ అ హాట్ విండ్. అండ్ నెక్స్ట్ కారాబూరన్, సెంట్రల్ ఏషియా లోకల్ విండ్ అది. లూ వి ఆల్ నో ఇండియాలో. అండ్ నెక్స్ట్ సైమూన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా కూడా ఇప్పుడే చూసేద్దాం, బ్లాక్ బ్రిక్ ఫీల్డర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హాట్ విండ్. ఎక్కడ నుంచి? నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి సౌత్. డైరెక్షన్స్ ఎక్కడ నేను ఐమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ మేక్ షూర్ మీరు మ్యాప్ చేస్తున్నప్పుడు అ స్మాల్ హోంవర్క్. సో మీరు యూ షుడ్ వర్క్ అపాన్ డైరెక్షన్స్. నేను స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్తున్నాను, ఐమ్ టెలింగ్ ఇట్స్ లొకేషన్, ఐమ్ టెలింగ్ దాని క్లైమేట్ ఏంటి అంతా చెప్తున్నాను. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ హోంవర్క్, వర్క్ అపాన్ ద డైరెక్షన్స్, రైట్. సో బురన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ హాట్ విండ్, ఈస్టర్న్ ఏషియాలో ఉంటుంది. అగైన్ బ్లిజార్డ్స్ తీసుకొస్తుంది. ఇందాక బ్లిజార్డ్స్ది కూడా వి హావ్ సీన్. ఇంకొకటి వాట్ ఈస్ దట్ విండ్? మిస్ట్రల్, రైట్. నెక్స్ట్ కారాబూరన్, ఇట్ ఇస్ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియా, డస్టీ విండ్స్. లూ ఇండియాలో హాట్ డ్రై విండ్స్, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి నార్త్ వెస్ట్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ యోమా, ఇట్ ఈస్ అ లోకల్ విండ్ ఇన్ జపాన్. అండ్ సిమోన్ అనేది అరేబియన్ డెజర్ట్లో, ఇట్ ఈస్ అ డ్రై డస్టీ విండ్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇస్ అ ఆస్ట్రేలియాలో బ్రిక్ ఫీల్డర్, ఓన్లీ వన్ లోకల్ విండ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా బ్రిక్ ఫీల్డర్, ఇట్ ఈస్ అ హాట్ డ్రై విండ్, ఓకే. సో ఎస్, సో వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ లోకల్ విండ్స్. సో ఈ మ్యాప్లో సో వాట్ యూ విల్ డూ, మీరు లోకల్ విండ్స్ మ్యాప్ ఇలా అవుట్లైన్ తీసుకుని యూ విల్ పాయింట్ ఆల్ ద విండ్స్, డైరెక్షన్స్ చూస్తారు, వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, రైట్. సో నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్, చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఐ మీన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. హ్యూమిడిటీ, condensation and precipitation. So we'll deal these three topics now, right? Okay, so humidity anedi, it is the amount of water vapor present in air, okay. So amount of water vapor present in the air is called as humidity. So general ga air lo water vapor ante we all know what is water vapor, right? So ఎంత amount of water vapor air లో ఉంది అనేది you call it as humidity, moisture content, right? So జనరల్గా ఎయిర్లో you will have 0 to 4% వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంత లిమిట్లో you will have water vapor in the air. సో దీన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాము? వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్? హైగ్రోమీటర్, ఓకే, హైగ్రోమీటర్. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ హ్యూమిడిటీ కూడా ఒక్కసారి విల్ సీ, బికాస్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చే ఆప్షన్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. లైక్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అని అడిగి, విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్ వాటర్ వేపర్ రెడ్యూసెస్ అని అడుగుతారు, ఆర్ ల్యాండ్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి. సో సెంటెన్సెస్ ఫామ్లో ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి విల్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. సో ఆల్టిట్యూడ్ ఎఫెక్ట్ వాటర్ వేపర్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్ టెంపరేచర్ అనేది రెడ్యూసెస్ కాబట్టి వాటర్ వేపర్ కూడా ఇట్ రెడ్యూసెస్, ఓకే. ల్యాండ్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సో కెన్ యూ టెల్ మీ ల్యాండ్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది? సో ఎస్, డూ కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్, ఐ విల్ గో త్రూ యువర్ కమెంట్స్. అండ్ ఆల్సో వెజిటేషన్ కవర్. సో వెజిటేషన్ కవర్, ఇంక్రీజ్డ్ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటే కూడా ప్లాంట్స్ నుంచి కూడా ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది వాటర్ కాబట్టి. సో హైయర్ ద వెజిటేషన్, హైయర్ ఇస్ ద హ్యూమిడిటీ అండ్ లాటిట్యూడ్. సో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ వాటర్ వేపర్ చూస్తున్నప్పుడు కాంపోజిషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్లో మనం చూసాం వాటర్ వేపర్ అనేది ఇట్ రెడ్యూసెస్ ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ టు పోలార్ రీజియన్. ఎందుకంటే డ్యూ టు డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఓకే. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్లో ఐ గెస్ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ క్లియర్ విత్. ల్యాండ్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాత్రం ఐమ్ ఆస్కింగ్ యూ కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్, ఓకే. సో మెజర్మెంట్లో అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ, specific humidity and relative humidity. So absolute humidity అనేది, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రీవైక్యూస్ వచ్చాయి చాలా ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ మీద. సో అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ is nothing but it is the actual amount of water vapor present in the air, okay. సో ఒక
యూనిట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్లో ఎంత వాటర్ వేపర్ ప్రెసెంట్ ఎంత వాటర్ వేపర్ ఉంది అనేది యూ కాల్ ఇట్ as అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ. సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సే దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్లో వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ ప్రెసెంట్, దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ as అబ్సల్యూట్ హ్యూమిడిటీ. చలో క్లియర్, రైట్. స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ ద weight of water vapor in the given mass of air. So ikkada it is volume of air and ikkada it is mass of air. That's the only difference. Okay, so absolute humidity ki specific humidity ki I hope you understood the differences. So deeniki related PYQs unnayi. So once you're done with it, just go through it, and in the last session also we'll be discussing the PYQs. Okay, so next comes the concept of relative humidity. So relative humidity anedi concept, it is very important. So relative humidity anedi, see here, it is the ratio between amount of water vapor present in the air to maximum amount that air mass can potentially hold. So here I'll give you an example. Okay, so this is a air pocket, and say this air pocket can hold 100% of humidity, or else 100 units of humidity ఇది హోల్డ్ చేసుకోగలదు. బట్ ఇప్పుడు the present amount of humidity in this air is 60. సో రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ 60/100. అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఉంది అండ్ హౌ మచ్ ఇట్ కెన్ హోల్డ్, ద టోటల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ ఎయిర్ కాలమ్, ఎయిర్ పాకెట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ percentages. It is expressed in percentages. So I'll ask you a question now. Relative humidity relation with temperature. With increase in temperature, what is the impact upon relative humidity? So generally what happens with increase in temperature, ఏమవుతుంది, the capacity of air to hold water vapor అనేది it increases, right? So say ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఎయిర్లో 100% కెపాసిటీ ఉండాల్సింది. విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాల్యూమ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్, సో దట్ పొటెన్షియల్ టు హోల్డ్ వాటర్ వేపర్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఇది 200%కి ఇంక్రీజ్ అయింది. సో మై టోటల్ కెపాసిటీ ఈస్ 200 నౌ, అండ్ the amount of moisture present అనేది say it is 80. సో తర్వాత కూడా it will be 80. So now what is my percentage, 00 20 40, 40%. ప్రీవియస్గా, సో బిఫోర్ ఇట్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వాట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బి, ఇంత ముందు ఎలా ఉండేది 80/100, దట్ మీన్స్ ఇట్ యూస్ టు బి 80%, right? So now what happened to relative humidity? E calculation batti I guess you will understand, right? So with the increase in temperature, what has happened to relative humidity? It reduces. So relative humidity is inversely proportional to temperature, right? So I hope this concept is also clear to you all. So relative humidity is inversely proportional to temperature, right? So next, relative humidity distribution, if you can observe, temporal and spatial. So temporal lo, during daytime what happens, temperature is high, so what will happen to the relative humidity, reduces. Night time lo temperature is low, relative humidity will increase. In the same way summer ki kuda is this the same thing, winter ki kuda. Okay, so I hope this concept is also clear. So if we give you a question regarding relative humidity, say relative humidity is higher during summer and lower during winter, ilanti statements iste I hope you will be able to choose the right answer, right? Next we'll move on to the next topic, that is evaporation. So evaporation, yes, దీనికన్నా ముందు hydrological cycle. So now we'll be starting with the next concept, hydrological cycle. So hydrological cycle is nothing but, so we already know, చిన్నప్పటి నుంచి we're reading it also. So water అనేది it evaporates, condensation takes place and precipitation. So this is how water transports between land to atmosphere, right? So evaporation is nothing but liquid to gaseous state, right? So factors enti, amount of water availability
అండ్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఆఫ్ ఎయిర్. సో రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే దాని కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటే దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హై ఎవాపరేషన్. నెక్స్ట్ winds and temperature, higher evaporation, lower temperature, lower evaporation, right? All this. So next manamu condensation topic will see. So condensation is the conversion of gaseous form to liquid. So this happens when temperature is reduced and reduced volume and moisture is added through evaporation. Okay, so condensation lo what are the types? First one is dew. So this thing you can just read. Meeku idi chadivina you will just understand. I have given the whole material, but just okkasari I'll tell you. So here water dew lo moisture anedi is deposited in form of water droplets on solid objects. Okay, so example leaves meeda chinna chinna water droplets chustam. So that is dew. And next comes the frost. Frost anedi when the dew point is below than 0 degrees Celsius. Okay, so moisture ఏదైతే ఉందో అది ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్లో డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ as frost. నెక్స్ట్ ఫాగ్ తెలుసు. ఫాగ్ we see at certain times cool like winter nights, cool winter nights, the early mornings and all, we'll see fog and all, right? So it is nothing but microscopic droplets in lower layers of atmosphere. ఓకే, యాజ్ అ రిజల్ట్ విజిబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా రెడ్యూస్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో దీంట్లో యూ హ్యావ్ స్మోక్ ప్లస్ ఫాగ్. అంటే ఈ స్మోక్ అనేది వెన్ ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ దిస్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్మాగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హేజ్ అనేది ఇందులో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం హేజ్ అంటాము. అండ్ మిస్ట్ అనేది మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో అందుకు విజిబిలిటీ అనేది 2 కిలోమీటర్స్ వరకు విజిబిలిటీ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. యూ కాంట్ సీ. ఓకే, ప్రెసిపిటేషన్, ఎవాపరేషన్, కండెన్సేషన్ అండ్ ప్రెసిపిటేషన్, రైట్? సో ప్రెసిపిటేషన్లో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ సాలిడ్, లిక్విడ్గా వీ హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్. సో సాలిడ్ అనేది ఫస్ట్ స్నోఫాల్, హెయిల్, స్లీట్, గ్లేస్. ఓకే, సో స్నోఫాల్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసిపిటేషన్. అంటే సాలిడ్ హెక్సాగోనల్ క్రిస్టల్స్ టైప్లో వెన్ ప్రెసిపిటేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఇలా స్నో పడుతుందో దట్ ఈస్ స్నోఫాల్, రైట్? సో హెయిల్ అనేది వెన్ ఈ పర్టిక్యులర్ స్నో ఉంటుంది కదా, సో రెయిన్ ఆఫ్టర్ రెయిన్ అంటే రెయిన్ వచ్చి మళ్ళీ స్నో మీద ఇలా సో వెన్ ఐస్ అనేది కాన్సెంట్రిక్ లేయర్స్లో ఫామ్ అయినప్పుడు 8 millimeters కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం హెయిల్ అంటాము. నెక్స్ట్ స్లీట్, వి ఆల్రెడీ నో. సో ఇక్కడ స్నోతో పాటు స్నో వాటర్ కూడా ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. గ్రౌండ్స్లో ఇలా ఐస్ షీట్స్ ఫామ్ అయి ఉంటాయి, రైట్? గ్లేస్. సో గ్లేస్ కానీ రైమ్ కానీ ఏంటి అంటే వెన్ ఈ రెయిన్ పడుతున్నప్పుడు ఇది కోల్డ్ సర్ఫేసెస్ అంటే కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కాంటాక్ట్ అది కూడా సాలిడిఫై అయిపోతుంది, అంటే ఐస్లా ఫామ్ అవుతుంది అరౌండ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. సో దాన్ని గ్లేస్ కానీ రైమ్ కానీ అంటాం. సో క్లియర్ ఐస్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ గ్లేస్, వేరాజ్ మిల్కీ ఐస్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ రైమ్. ఓకే, సో లిక్విడ్లో వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ రెయిన్ అండ్ డ్రిజిల్. సో రెయిన్ చూద్దాము ఇప్పుడు, రెయిన్ఫాల్. సో ఎస్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ రెయిన్ఫాల్. సో రెయిన్ఫాల్లో యూ హ్యావ్ 3 types: కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్, ఓరోగ్రాఫిక్ రెయిన్ఫాల్ అండ్ సైక్లానిక్ రెయిన్ఫాల్, రైట్? సో కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది వాట్ ఈస్ ఇట్? సో ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎడ్వెక్షన్ గురించి వీ హ్యావ్ రెడ్. సో హాట్ అట్మాస్ఫియర్, హాట్ ఎయిర్ అనేది ఇట్ ఈస్ రైజింగ్ అప్. సో ఇట్ రీచెస్ కండెన్సేషన్ జరిగి క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్ కాల్డ్? కన్వెక్షన్. సో కన్వెక్షన్ వల్ల హాట్ ఎయిర్ ఇస్ రైజింగ్ అప్, సో క్లౌడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇట్ ప్రెసిపిటేట్స్. సో క్యుములోనింబస్ క్లౌడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో హియర్ దట్ ఈస్ కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్. కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్ ఇస్ వెన్ ఎయిర్ గెట్స్ హీటెడ్ అప్ and it rises vertically and it forms cumulonimbus clouds. It leads to heavy rainfall. Okay, so that is called as conventional rainfall. However, ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏరియాస్ ఈక్వటోరియల్ రీజన్స్లో, ట్రాపికల్ రీజన్స్లో ఎక్కువ we see this type of rainfall, right? Next comes the orographic rainfall. Orographic rainfall అనేది అగైన్ మౌంటైన్. ఇందాక మనం క్యాటమెటిక్ సిస్టమ్ థియరీ చూసాం కదా. సో యూ హ్యావ్ అ సీ షోర్, అ మౌంటైన్. సో ఇక్కడ నుంచి మాయిశ్చర్ పిక్ అయ్యి ఇట్ కమ్స్ హియర్, ఇట్ కండెన్సెస్ అండ్ ఇట్ కాసెస్ రైన్స్ ఇన్ ది విండ్వార్డ్ సైడ్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్. సో దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ as orographic rainfall. వెరాజ్ ఈ విండ్స్ ఇటు వచ్చేసరికి డ్రైస్ సబ్సైడ్ అవుతున్నప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ హాట్ డ్రై విండ్. ఓకే, సో మౌంటైన్ సిచ్యువేటెడ్ parallel to the coast. Okay,
ఎస్. సో ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో వాట్ ఆర్ ద లీవర్డ్ సైడ్ విండ్వర్డ్ సైడ్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. సో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈస్టర్న్ స్లోప్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటే ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అమ్మ, దిస్ ఇస్ యువర్ ఇండియా మ్యాప్. సో ఇక్కడ యూ విల్ సీ రెయిన్ఫాల్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ లైక్ దిస్ ఈస్టర్న్ స్లోప్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో యూ విల్ నాట్ సీ రెయిన్ఫాల్. సో దాన్ని రెయిన్ షాడో ఏరియా అంటాం. ఓకే, రెయిన్ షాడో ఏరియా. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రాంటల్ సైక్లోన్, this will be discussing in the next coming class. Next class tomorrow we'll discuss this. For now we'll keep this as a hold. Okay, so yeah, last topic for today, that is global distribution of temperature. Very important, so make sure మీరు జాగ్రత్తగా కాన్సంట్రేషన్గా will see. రైట్. సో గ్లోబల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్, రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్ అనేది గ్లోబ్లో ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ బేస్డ్ అపాన్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్. ఓకే, తర్వాత ఇంకొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇన్ ద అప్కమింగ్ స్లైడ్ విల్ సీ. అంటే ఓకే, లైక్ మౌంటైన్ ఎఫెక్ట్స్ అని, కాంటినాలిటీ, ఇవన్నీ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ వల్ల రెయిన్ఫాల్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కడ రెడ్యూస్ ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుంది అనేది తెలిసి. సో ఈక్వెటోరియల్ లో ప్రెషర్ ఏరియాస్లో రెయిన్ఫాల్ అనేది విల్ సీ హైయర్. ఓకే, సో హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ 300 సెంటీమీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ కన్వర్జింగ్ masses they rise up, clouds are formed, precipitation happens. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ వచ్చేసి సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్. సో సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్లో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, మనం ఇందాక ఫ్రంటల్ సైక్లోన్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పాను కదా. సో ద సేమ్ థింగ్ ఏంటి అంటే పోలార్ ఈస్టర్లీస్ నుంచి వీఆర్ గెట్టింగ్ కూల్ వాటర్, అండ్ ఇక్కడ సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్, మళ్ళీ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ పాయింట్ అగైన్, ఇక్కడ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ వెస్టర్లీస్. సో ఈ రెండు కూల్ వాటర్ ఇంకా హాట్ వాటర్, కూల్ ఎయిర్ అండ్ హాట్ ఎయిర్ ఇక్కడ కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి, బట్ అవి మర్జ్ అవ్వట్లేదు. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, టెంపరేట్ సైక్లోన్స్, ఫ్రాంటల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ యువర్ కూల్ ఎయిర్, దిస్ ఇస్ యువర్ వార్మ్ ఎయిర్. సో కూల్ ఎయిర్ అనేది సబ్సైడ్ అయ్యి వార్మ్ ఎయిర్ని ఇట్ లిఫ్ట్స్ వార్మ్ ఎయిర్ అప్. సో వార్మ్ ఎయిర్ పైకి వెళ్ళి ఇట్ ఫార్మ్స్ క్లౌడ్స్. సో ఇక్కడ సి ఐ హావ్ గివెన్ ద డయాగ్రామ్, ఇఫ్ యూ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, కూల్ ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ కిందకి సెటిల్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ లిఫ్టింగ్ వార్మ్ ఎయిర్ అప్. సో సైక్లోన్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్స్ అంటే పోలార్ హై కానీ ఆర్ ఎల్స్ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్లో కానీ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, రిస్ట్రిక్ట్స్ కండెన్సేషన్. సో వెరీ లెస్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇందాక వైల్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఎక్కువ డెజర్ట్స్ అనేవి సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ రీజన్లో ఉంటాయని ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, అటకామా డెజర్ట్ అండ్ ఆల్ దిస్ డ్యూ టు దిస్ పర్టికులర్ రీజన్, రెయిన్ఫాల్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క ప్రెషర్ బెల్ట్లో సే దిస్ ఇస్ ఈక్వెటోరియల్ లో ప్రెషర్ ఆర్ సబ్పోలార్ హై ప్రెషర్, ఈ బెల్ట్లో ఏ ఏరియాస్లో వేర్ వీ విల్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్షోర్ అండ్ ఆన్షోర్ విండ్స్. offshore winds and onshore winds. So I have given you this particular diagram. ఈ ఒక్క diagram will tell you the whole concept actually. So concentrate this one. So here it is a continent. Say ఇది ఒక pressure belt అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఒక ప్రెషర్ బెల్ట్లో సినారియో. ఓకే, సో దీన్ని లెట్స్ టేక్ సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్. సో ఇప్పుడు సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఓకే, సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్లో దిస్ ఇస్ అ కాంటినెంట్ ఉంది, దిస్ ఇస్ అన్ ఓషన్. రైట్. సో ఇక్కడ we have two concepts, one is offshore winds and onshore winds. So onshore winds అనేది when it is moving from ocean టు ల్యాండ్, ఓషన్ టు ల్యాండ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని ఆన్షోర్ విండ్స్ అంటాం. when it is moving from continent to offshore, continent to land, కాంటినెంట్ నుంచి ఓషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆఫ్షోర్ విండ్స్. సో మేక్ షూర్ యూ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. సో ఆన్షోర్ విండ్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సీ టు ల్యాండ్. సో ఇక్కడ మాయిశ్చర్ పిక్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇట్ పిక్స్ అప్ మాయిశ్చర్. సో ఆన్షోర్ విండ్స్ విల్ కాజ్ రెయిన్ఫాల్, onshore winds will cause rainfall. Okay, so and offshore winds అనేవి they are dry, they don't cause rainfall. So if you can see here, trade winds. సో ఇప్పుడు మనము ఈక్వెటోరియల్ లో ప్రెషర్లో ఎలా ఉంటుందో చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ థింగ్, ఓకే, సో ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి దే ఆర్ ఈస్టర్లీస్. సో నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి సౌత్ వెస్ట్కి మూవ్ అవుతున్నాయి. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఓషన్, దిస్ ఈజ్ ద కాంటినెంట్. సో అగైన్ ఇక్కడ ఓషన్ ఉంది, ఇక్కడ కాంటినెంట్ ఉంది. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈ ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. సో
ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్లో ఈస్టర్న్ ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ కాంటినెంట్లో మనము రెయిన్ఫాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము. వెరాస్ వెస్టర్న్ పార్ట్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ట్రాపికల్ డెజర్ట్స్. ఎందుకు అంటే ది స్ట్రెయిట్ విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఈస్ట్ టు సౌత్ వెస్ట్. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇక్కడ ఆన్షోర్ ఉంటుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ పికపింగ్, ఇక్కడ మాయిశ్చర్ పిక్ చేసి ఇక్కడికి సో కాంటినెంట్కి ఎంటర్ అవుతుంది. రైట్? ఓకే, వెయిట్. దిస్ ఇస్ అ కాంటినెంట్, your ocean. Trade winds అనేవి it is moving like this. So what it is doing, ఇక్కడ ఉన్న moisture it is picking up and it is entering into the continents like this. సో ఇక్కడ precipitation జరుగుతుంది. ఈస్టర్న్ మార్జిన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్లో you will see rainfall, whereas వెస్టర్న్ మార్జిన్స్లో see here offshore winds ఉంటున్నాయి. సో ఇక్కడ you will see deserts. సో థంబ్ రూల్ ఏంటి అంటే ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్లో ఓవర్ ఈస్టర్న్ మార్జిన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ you will experience rainfall, whereas in the western margin it's deserts. Okay, next comes the westerlies. So westerlies అనేది it moves in this directions. So ఇక్కడ this will be your onshore winds. సో వెస్టర్లీస్ అంటే ఈ పర్టికులర్ బెల్ట్లో ఇన్ ద వెస్టర్న్ మార్జిన్ యూ విల్ సీ rainfall. ఇక్కడ you will see rainfall, and in the eastern margin of continents, I'm talking about continents, not oceans. You have to highlight this. Continents ki oceans ki, see ikkada eastern margin of oceans దగ్గర you will see rainfall. అలా కాదు, ఈస్టర్న్ మార్జిన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ దగ్గర. సో ఈస్టర్న్ మార్జిన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ దగ్గర you will see deserts, as it is a offshore wind. Dry conditions. Okay, so next, yes, and I have a small other homework for you too. So I have given you 2 questions. Offshore winds anevi, offshore winds will not make desert in subpolar region. Why? First question. And next, Atacama desert anedi, it is more drier than California. Why? So these 2 questions. So do a bit of research, apply all the things that we have discussed, and let me know in the comment section. However, nenidi next class lo first 5 minutes I'll discuss about these 2 particular things, so that mari next class lo brainstorm aynattu kuda untundi. Right. So after this, so ippudu manam global distribution of precipitation lo first thing enti pressure belts. So pressure belts lo low pressure areas lo will have more rainfall. First point is done. Second point, offshore winds and onshore winds concepts also do determine the rainfall pattern. Right? So offshore winds, equatorial areas lo in the eastern margin of continents you will have rainfall, whereas western margin lo it is deserts. Okay, later in the westerlies, western margin of continents lo you will have rainfall, and eastern margin of continents lo deserts. So meeku prelims లో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీకు లొకేషన్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ అన్నప్పుడు మీరు ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ యూ షుడ్ బి అప్లయింగ్. ఓకే, రైట్? సో నెక్స్ట్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చూసేసి విల్ జస్ట్ వైండ్ అప్ దిస్ సెషన్. రైట్, రీజనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఫస్ట్ థింగ్ కాంటినెంటాలిటీ. సో ఇఫ్ ఎ ల్యాండ్ అనేది సీ దగ్గర ఉంటే దెర్ ఆర్ హైయర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ రెయిన్ఫాల్. సో కాంటినెంటాలిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సహారా డెజర్ట్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ల్యాండ్. సో we don't have any rainfall over there. Next, mountains ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాయి? లీవార్డ్ సైడ్. సో లీవార్డ్ సైడ్ ఉన్న ఏరియా కూడా no, it doesn't experience rainfall. And local winds also, right? Local winds pattern వల్ల కూడా precipitation impact అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇంపాక్ట్స్ ప్రెసిపిటేషన్లో? ఫస్ట్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ అయిపోయినాయి, ఆఫ్షోర్ ఆన్షోర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమ్స్ ది కాంటినెంటాలిటీ. సో మీకు కొన్ని ప్లేసెస్ ఇచ్చి వై దీస్ థింగ్స్, సే ఒక డెజర్ట్ నేమ్ ఇచ్చి దిస్ డజంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైన్ఫాల్, వాట్ మైట్ బి ద రీజన్ అని చెప్పి హీ మైట్ గివ్ యూ ఆప్షన్స్ లైక్ ప్రెషర్ బెల్ట్ అని, ఆఫ్షోర్ ఆన్షోర్ విండ్స్, కాంటినెంటాలిటీ ఆర్ లోకల్ విండ్స్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యూ విల్ చూస్ దెన్? ఇట్ ఈస్ కాంటినెంటాలిటీ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మౌంటైన్స్, లీవర్డ్ సైడ్ ఆఫ్ మౌంటైన్, రైట్? అండ్ అదర్ వన్ లోకల్ winds. Okay, so here
సో ఇది if these are all the factors. సో మీకు రెయిన్ఫాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్లో వచ్చినప్పుడు మేక్ షూర్ యూ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ అండ్ ట్రై ఎలిమినేటింగ్ యువర్ ఆప్షన్స్ బై అప్లయింగ్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, కండిషన్స్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఐ హావ్ జాటెడ్ డౌన్ ఆల్ ద పాయింట్స్. గ్లోబల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్లో ఫస్ట్ ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్, సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ విల్ హ్యావ్ హైయర్ రెయిన్ఫాల్. నెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ 35 degrees నార్త్ టు 45 degreesలో ఈస్ట్ సైడ్ కోస్ట్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్లో ఇట్ ఈస్ రైనింగ్, అండ్ వెస్టర్లీస్కి వచ్చేసరికి వెస్ట్ కోస్ట్లో ఇట్ విల్ బి రైనింగ్, రైట్. సో ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్, సబ్పోలార్ లో ప్రెషర్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ ది కోస్టల్ ఏరియాస్, విండ్వార్డ్ స్లోప్, ఇవన్నీ ఇట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో చూస్తున్నాము. ఫస్ట్ కమ్స్ దిస్, ఓకే. సెకండ్ ఈక్వటోరియల్ అండ్ విండ్వార్డ్ సైడ్ స్లోప్ వస్తుంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ అండ్ higher latitudes due to ఇది ఏమో కాంటినెంటాలిటీ అండ్ higher latitudes like polar high, ఇవన్నీ due to low temperature will not experience rainfall at all. Okay, so this is the global rainfall distribution pattern. Okay, so రేపు will just revise precipitation ఒక్కసారి రివైజ్ చేసి, and I want you to answer questions for this particular answers in the comment section. And also మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా రిగార్డింగ్ టుడే సెషన్, వేరే ఎక్కడైనా మీరు స్టక్ అప్ అయి ఉన్నా కూడా just do comment in the comment section. I'll just go through your comments, and in the next coming class, that is tomorrow, I'll address all your doubts. Okay, so yeah. So this is the second session of our climatology series for UPSC Prelims 2025, and I hope you liked it. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with lot many interesting and quality content for your Prelims 2025. So see you tomorrow, and all the very best for your Prelims 2025. Keep working until then.